The information and education such experience or judgment. For patients and or healthcare advice, or counseling, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Information should be undertaken only by properly express or implied. Such information is provided, as is, and with the accuracy of any applied by themselves for themselves and additional medical advice and consent herein are a nat subject to. Good morning, good day to you. As usual, whenever you listen to this series of knowledge seekers of the Keshe Foundation Spaceship Institute, we welcome you back in a beautiful, what we call winter day in Northern Hemisphere, and hopefully in the coming time, when time comes, we talk about the weather in other part of the universe and what we see in the public teachings. It's not far from where we be very soon, and hopefully our knowledge seekers and scientists within the next 5 or 10 years will take us across this universe in different ways and through different experiences. The humanity is getting ready for that change, for that what I call opening, for us to see what's on the other side. What is beyond the village of earth? What is actually for us to come to be, to enjoy, and to be part of? What is stored for mankind once he solves all his problems? It'll be a fantastic time, an evolution in the course of the knowledge, a revolution in understanding a new way of living. Understanding physicality is not the only option, and understanding that physicality is only to what I call registered memories of the physical dimension. Human race is in for a big surprise. As we develop, as we extend, as we bring in new dimensions of understanding, we all be surprised by what has been in front of us and we have missed. What has been part of us and we never understood. What has been an extension to the knowledge we always had, but we never knew we possess. It's like living in a dual life. We always looked at the physicality side, but we never understood the dimension of what I call information. New technologies, mankind become to understand the knowledge of the Creator, and the knowledge of the creation is far, far beyond
understanding of the man. But in so many paths and directions, man can find these roads, man can find this knowledge, man can strive to understand it through his soul and then convert it into the knowledge of physicality. Here, we strive to create energy to survive. What about when we land through our soul in another dimension? Energy is abundant, but something else needs to be understood to exist, to enjoy the dimension and time. As I said, dimension and time is non-existence till the man, the fields of the creator, through his dimension, through his understanding, become physical, become part of that understanding of totality. The soul of the creator, which reflects through the soul of the man, will become one of the biggest enigmas to mankind. The soul and emotion. Mankind, the physical dimension in it. Mankind, what he has created for itself as time. The creator is timeless. The life of the creator is timeless because it does not have that essence unless the creator creates the slowness of his fields that in not a slowness to convert to creates that time. I'm in love with the lover, but I cannot show my love if I condition myself to where and how to show the love. Then I spend time on it to show it. And this is the dimension of the physicality. To show the love of the creator, I create time. Otherwise, I'm in time as same as the others. In this change, in this understanding, in this position, man will mature. Both in the dimension of the soul of physicality, both in the dimension of physical life. And then man will reflect, will understand to live through the light of what we call the soul of the man. Our planet does this. Why can't man do? Our planet is created from the essence of the fields of the sun. It does not kill to survive. It does not go and bash itself to the other planets to absorb their energies or other stars or whatever. It absorbs the energy of the light. In interacting with the energy and the fields of itself, absorbs the energy and what it needs for it to live. Between the earth and the sun is the size and the dimension of the emotion of the two in respect to each other. The way between the soul of the man and the soul of physicality of the man, within the gap of the brain of the man, we create the emotion of the man. There cannot be any more difference between the sun and the earth and the soul of the man and the soul of the physicality. When humanity matures enough to understand this, then maturity comes that it will not kill. It will receive the rays from the soul of the man to feed the physicality through the interaction of the fields without killing, without creating wars, without creating what we call changes which are not needed, as is not part of the process of the existence. Humanity has to understand to become that earth with the fields, that the interaction of its fields with the rays of the fields of his soul will give it the energy to exist in the dimension of physicality. Then man will not kill anywhere in the universe. Then man matures that the wars does not exist in trying to create life and maintain life. The pride of the man, the joy of the man will come out of the essence of understanding. The more he shares the knowledge and the beauty of the Creator, the more he can reflect and receive more. A cup
when it's full cannot take a water, but when it overflows can feed the others. Man should be the cup which is overflowing and is full, and he can continuously receive to give. And this in essence is the essence of the creator and the creation. Now put that cup in that fountain and become the feeder of the fountain directly into the cup. As the fountain feeds the cup overflows to fill in the pool, to keep a constant evolution and motion. We don't see that drops of the water which will drip from the fountain in the cup outside, in the fountain or in the cup. It only exists between the time when it leaves the fountain to the time when it lands in the cup. And then a collection of the totality of what that drop has added to the cup will overflow into the pool. And this is the truth about the creation. Our life is that drop, just enough to leave the fountain of the Creator and join back into the cup of another dimension, that itself become part of the totality, and then it joins into the bigger rivers of the pool. Now you understand, in essence, there was no time for the pool and there was no time for the cup. We created that time from the point of the separation from the fountain to the cup. And that's what the life of the man is, that drop. And how long it will take from it to leave the fountain of the creation and to rejoin back in another dimension. This is what we call time. In essence, the creation and the creator has no time. It came from none and shall go back to none, as is the man who converts it to the point of the existence in the duration of his understanding and interaction with the physical dimension of this planet. Then we call that the life. Then in that life span, how much can be absorbed from the environment? If the fountain comes out at 2 degrees, and by the time when the drop hits the cup is 4 degrees, where that 2 has come from. Absorbing the energies of the environment, creating time and interacting with the environment is the time when that drop has elevated its knowledge till it reaches. And when it drops in that 4 degree as that added knowledge, that added information and energy back to the cup, and every single drop which has been there before will benefit by it. This is how the man should be. That drop that as he learns from the knowledge, by the time it gets to the point of delivery, it shares instantaneously with everything and everyone. Man should become that drop of water in the essence of the thirst of the man. Thirsty to receive. And when you take 1 drop of water into the body of the man, every cell of the man feels the beauty of the water and the essence of his receiving this energy. As has been said many times before, how come you're thirsty and when you drink a cup, suddenly everything in your body stops and absorbs and enjoys the existence and receiving that energy from it? This is what the man has to be. And this is what the essence of the creation is. And enjoy that short time, that short span, that little time that you are from the drop separating from the fountain, which is the womb of the mother, till you land and you end up in the earth at the point of death. But in essence, there is no time, but
your soul will exist in the water of the cup, and it become part of the totality. Now think, now understand, now be wise to enjoy the time and what you can absorb from the environment of your life that you can add to the others when you land in the cup. There was no time, that the time was created at the point of inception of the first molecules of the water to create that drop. And the time was created from the point of the fountain to the cup. And then the question comes, what are we fighting for? Why are we doing all these killings and mayhems for? Why have we chosen as the race of the man to create such a mayhem? And where shall it stop? But the question is, where did it begin to go wrong to get to this point? If we create the children of the man through the soul of the man, then the physicality of the man at every point knows that it receives everything it needs from it and shall not destroy or kill. When you're creating the dimension of physicality, you need the physicality to guarantee its survival. But when you create the sun by its essence, in interaction of its fields, will create that life. And because it's created out of, it will give it the essence of the fields of the creation and the energy it needs. This is why we have brought you to this point to understand that from now on, by the birth of Mitra, the whole cycle of creation will reverse for humanity and the rest of the universe, where every life will be created from the soul, the way the dimension of the creation of the Creator has created the sun, and then from interaction of the fields of itself with the environment in the womb of the mother will create the dimension of physicality. From the time to come, when you give birth to a child, you will see the soul first before the physicality. You feel the essence of the creation before you feel the physicality of the created. Mankind is for a very big surprise. Mitra shall be born in that direction and shall be all who born from it and exist at the time of his existence. The change of time. Instead of physicality feeding itself to being touched with the soul feeds the physicality, that the physicality does not need to destroy, to kill, to create that cycle of life. Mankind will become very kind to itself through the understanding and operation of his soul. This is sacrosanct. This is important to us and to those who live around us and near us and through us. We will understand the pit of creation. We will understand the essence of creation. And then we understand the totality. Then we see how we have come to be in this dimension and direction. In understanding this, mankind will be kind to itself. In position and time and understanding the totality, all of us will become wise to the new process of creation. We'll become
Hello, everyone, and welcome. Welcome to the 441st Knowledge Seekers Workshop here on Thursday, July 14th, 2022. Hallo und herzlich willkommen zum This is a 441. broadcast Knowledge of the Seekers Keshe Workshops Foundation Spaceship am Donnerstag, Institute den 14. Education Juli Department 2022. and part of the public teachings in English. My name is Rick Crammond, and I'll be host today once again in these weekly Knowledge Seekers workshops. And once again, we have the pleasure to have the company of Mr. Mehran Keshe of the Keshe Und Foundation auch Herr Keshe ist wieder heute to bei lead uns. today's workshop. And we've already heard from him from our previous workshop in our intro video there. And we'll hear the remainder of that in the second half of our program. Okay, Mr. Keshe, are you ready to begin today? Yes. So as usual, wherever and whenever you listen to this series of knowledge seekers of the Keshe Foundation Spaceship Institute across this planet and beyond. We welcome Keshe you back. begrüßt alle auf dem And we Planeten und darüber welcome you to hinaus. a very, what I call magnificent teaching today. Teaching of today is mainly on the structure of what we've done in the past and what we've been done. As many of you know, we invited you around the world to come in, to join in the simulation flight. So wie viele wissen und eingeladen in wurden, the sich an der teachings Flugsimulation of zu the past beteiligen. couple of weeks that we are in for a surprise with a new enhancement simulation unit, which was added to our Mit der test. neuen Simulation Enhancement Einheit wird es eine Überraschung geben. If you remember, when we started the process of the enhancement flight simulation, we had a process of 2 units. Als der Prozess gestartet wurde, hatten wir das mit 2 Einheiten, We had 2 passengers. mit 2 Passagieren. To accommodate 2. We allowed you to sit in chairs one by one, get prepared. Man and saß in join den any Stühlen, of the einen flight nach dem anderen, units. um Either way. vorbereitet zu werden für die Flugeinheit. As we said to you, the evolution in the knowledge and understanding and testing. It was interesting for us, it was important for us to understand the work of each seat. Das war wichtig in der Testung, die einzelnen Funktionen, die Funktion der einzelnen Sitze zu testen. We understood correctly, many of people who went through this and you heard the testimonials, they talked about the seat 1, seat 2, seat 3. And then how they So haben das auch viele in den Erfahrungsberichten beschrieben, wie sie sich in den einzelnen Sitzen gefühlt haben. In the evolution of knowledge and technology and development, in the past weeks, we have eliminated a lot. In der vergangenen Woche wurden die einzelnen Sitze entfernt. The system, the original way, and eine one Seite ist side, noch so geblieben, wie es vorher war, the die new andere way. Seite auf eine neue Weise. And amazing enough, the response, the condition we have seen in the new system in the past testing of 2 days, it did not surprise us. It confirmed the correctness of our decision, our technology, our understanding. Die Korrektheit dieser Entscheidung And the wurde beauty of it bestätigt. is that now in this system, we have replicated literally instead of 3 parts elevation of the soul of the man, physicality of the man, Anstatt soul es in of the 3 Schritten man, zu haben zur in Erhebung one der go. Seele, ist das jetzt alles in einem But the System. beauty with it is, it's like you get yourself prepared and you go to the airport and you wait till your So, als wenn man sich flight vorbereitet, gate zum is Flughafen announced. geht And und then you say, oh, that wartet, flight, that gate bis is der where I'm Flug going. startet oder das Gate öffnet. But the interesting part has been when we sit people in this, the new system, they go to the airport. They sit in the machine. In dem neuen System ist es so, als wenn man zum Flughafen geht. To do anything, because they're there. It's just, you know, I have a drink, I have a coffee, I go to the sweet shop, I see what's for sale in the telephone shop. They just hang around. Sich im Flughafen aufhält und wartet. And then we tell them, gate number 2 is open. You can go and see
the grammar. Und dann wird ihnen gesagt, dass Gate Nummer 2 ist They offen. go and see the grammar. They talk to grammar. They hold the grammar. Und dann erleben die Dinge, dass sie zum Beispiel ihre Großmutter treffen oder ihre Mutter oder ihren Vater. And then, if you ask them or we inform them, you can now take the grammar for a walk or take grammar somewhere, go to. They take the grammar to go so. Und dann werden sie informiert, dass sie ihre Großmutter zum Beispiel irgendwo mit hinnehmen können für einen Spaziergang und dann machen sie das. In the two positions, and we ask the couple. Wir hatten ein Ehepaar sitzen in 2 Positionen. Both couples together go to Paris. Und beide sind zusammen nach Paris And they gegangen. tell us what they saw. Und die haben erzählt, was sie gesehen haben. We get another person and we tell them go to Paris, they go. We ask one to go to Kathmandu. I couldn't go to Einer wurde Kathmandu. gefragt, nach Kathmandu zu gehen. How come? In the essence of the system, we had a French couple a couple of weeks ago. In der Essenz des The Systems soul waren of the französisches language of Ehepaar. the mother language is imprinted. Even the Germans. Und das, was in der connected. Muttersprache drin ist, das ist We had no one eingebettet in das from System. So, Und our deswegen people können auch come andere home. Leute nach Paris gehen zum Beispiel. We have no one from China. No one can go. Weil bis jetzt noch niemand aus China hier war, kann da auch niemand hingehen. The understanding of the language comes in. Das Verständnis der Sprache kommt hinzu. And then we see the process is complete. Und dann sehen wir, dass der Prozess Make your way vollständig ist. to the exhibition center. Go through the process. Kommt ins And bring Ausstellungszentrum that und geht durch den change for Prozess und bringt den Wandel für die Menschheit. Next week, for the first time, we'll try to transmute. Nächste Woche werden wir fürs erste Mal Those of you versuchen who zu transmutieren. come and volunteer to be transmuted for us to try, you sign a separate agreement. You Die accept the herkommen und sich responsibility of the bereit erklären, diesen transmutation. Versuch mit uns zu machen, die werden eine extra Vereinbarung unterschreiben. Don't worry, we try not to leave a leg behind or an arm behind, because Macht euch when keine you're Sorgen, in wir the versuchen, system, dass kein Arm oder Bein there's more hinterher legs and zurückbleibt. arms. You have converted yourself in the packages of your soul and energy. All we do, we pass the envelope. We do not Ihr care werdet what's eingebettet in in the ein envelope. Energiefeld und es wird nur Is it dieser coin? Umschlag Is it check? Is it a übermittelt. love letter? Is it a sad letter? You carry it. The Ob das ein systems are ready Liebesbrief ist oder for ein this trauriger transmutation. Brief. From next week, we go to the next phase of transmutation and transportation. Ab nächste Woche gehen wir in die nächste man Phase der can travel in Transmutation the und direction of the Transportation. soul of man. Would we succeed? We hope so. Would we Wir hoffen, not dass es gelingen succeed? wird. It means we have to go back and learn more. Where Wenn we missed, es uns nicht where we gelingt, dropped the dann packet, müssen wir nochmal zurückgehen und nochmal and sehen, collect was it wir and bring it. verpasst haben It oder means was wir noch we lernen müssen. create the first cycle of the motions, transportation, man of love for existence. The one you love most, which is the physicality of man, loved by the soul, Das and erzeugt the den soul of nächsten the man, Zyklus loved by von the Mosans. physicality of the man. Like your brother. This is what is. What motion means. Motion means brotherhood. Motion means Das ist das, was Mosan bedeutet. Das heißt Bruderschaft. Das heißt lieben. unconditional love from one brother to another. Bedingungslose Liebe von einem Bruder zum anderen. Soul of the man is the brother of the soul of physicality of the man. Die Seele des Menschen ist der Bruder der Seele No der question asked. Körperlichkeit des Menschen. Not subordinate. but Ohne beloved. Fragen zu stellen. Nicht untergeordnet. And understanding this, we transfer the two from one to Und another. wenn wir das verstehen, dann transferieren wir das vom The einen zum process anderen. of understanding this technology for many is a lot. Yesterday, Der for the Prozess, diese first Technologie time zu verstehen, in ist the viel für viele. process of the development, I handed over the running, the monitoring, the operation of this system to one of our leading doctors.
Gestern wurde das erste Mal die oder die Verantwortung für das linke System an einen der Ärzte übergeben. So the teaching of the doctors to monitor has started. The next generation of what we call the knowledge seekers, der Zyklus, dass das Doktors, also Ärzte überwachen, hat begonnen. Those of you who were in the center yesterday have seen it. Die gestern im Zentrum waren, die haben es gesehen. One of our leading doctors has taken over the operation of the transportation and transportation first for himself. He had to feel it. He had to understand it. Einer der führenden Ärzte hat das übernommen und erstmal für sich selbst, weil er es selbst fühlen und verstehen musste. You will not see me much when you come, as more and more knowledge seekers of the Keshe Foundation will take over the operation. Ihr werdet mich nicht mehr viel sehen, wenn ihr hierher kommt, weil immer mehr Wissenssucher diese ganze Operation übernehmen. In the past few weeks, we have understood more and we developed. In den vergangenen paar Wochen haben wir mehr verstanden und mehr entwickelt. Maybe, as usual, Keshe Foundation has got too many fingers in too many pies. The vertical transportation and transmutation system will be shown in the exhibition. In den kommenden Wochen wird die vertikale Transmutation und Transportationseinheit in der Ausstellung gezeigt werden. And where you can transport yourself. Wo man in die eine hineingeht und aus der anderen wieder herauskommt. This transportation and transmutation testing will be ready. Depends on our team. Das Testen dieser Transmutation und Transportation wird bereit sein. Abhängig vom Team. Onto what we call planning board. Maybe in the next 4-6 weeks will be ready. Aber seit gestern hat die Planung begonnen und vielleicht sind wir in 4 bis 6 Wochen damit fertig. This is what I promised you when I showed you the exhibition center. Das ist das, was ich versprochen habe, als ich die Ausstellung gezeigt habe. Now the knowledge is there to do. Jetzt ist das Wissen da, um das zu können. Is there a need for a mobile phone? Or gibt es überhaupt noch die Notwendigkeit für Mobiltelefone? That when I feel my brother talking to me, I distinguish, is it him as a soul, he passed away long ago? Or is him as soul being in New York, he's talking to me and I can talk back to him at the soul level. Das ist etwas, was man unterscheiden kann, ob wenn der Bruder mit einem spricht, ob das ein Bruder ist, der schon lange verstorben ist, oder ob er in New York ist und auf die Seelenebene mit uns spricht. The present communication system of mobile systems has become obsolete. Die aktuelle Mobiltelefontechnologie, die ist different folding pages and different colors on it. Do you need to somebody else to eavesdrop on the pictures and the information your brother or your lover shares with you? Braucht ihr jemanden, der mit hineinhört oder zuguckt, wie euer Bruder Liebe mit euch teilt? Do you need a chip on a computer or a mobile phone to download everything into the chip? Brauchen wir einen Chip auf dem Mobiltelefon oder auf dem Computer, um Dinge herunterzuladen, wenn doch der größte Chip das Gehirn des Menschen ist? Now you understand the changes we are bringing in. Jetzt versteht ihr den Wandel, den wir bringen. The change on the level of the soul of the man, but at the same time wir versuchen den Wandel auf der Seele des Menschen zu bringen. Of today, that the two sooner or later merging. So dass die beiden, die Körperlichkeit und die Seele, zusammen verschmelzen. For you, Universal Council members, for you, Universal Council support members, for you, followers of the Keshe Foundation, to write in, to invite in the ambassadors in your country. Es liegt an euch, die Wissenssucher, die Universalratsmitglieder und Universalratsunterstützer, die Botschafter einzuladen. Die Botschaft in eurem Land einzuladen, nach Linz zu kommen. They have to bring with themselves or book with us the confirmation of the visit.
Not everybody else can use the card. This invitation we release is for all the Keshe Foundation knowledge seekers to take the invitation to your world leaders, to your ministers, liegt an den to the heads of the states, Wissenssuchern, die Einladung an die Führer ihrer ihrer Nationen zu to überbringen. head of NASA, to head of Chinese Space Auch die Agency, Leitung der NASA, to der the chinesischen head of Weltraumorganisation. communications, Microsoft and the rest. Und die Führer von anderen We Organisationen are wie Microsoft und so weiter. confident that we deliver, that they will change the position and understand. Die würden ihre Position und The Verständnis invitation ändern. will be put on the pages of the Keshe Foundation for you to download, to fill Die in the Einladung name of wird the auf die person Webseite der and Keshe send the Foundation invitation. gestellt werden, One sodass of ihr the das knowledge runterladen seekers und kopieren könnt. in Washington did this a few years ago. He took the World Peace Treaty directly to the White House. Einer hat das vor ein paar Jahren in Washington gemacht. And Er he hat den delivered Weltfriedensvertrag direkt to the White House. ins Weiße And he Haus got gebracht. response back for it from President Obama. Und er hat eine Antwort von Präsident Obama bekommen. And then we saw the rest of the work which we did, which brought the 5+1 negotiations in December 2012. Dann haben wir das gesehen, was wir in den 5+1 Verhandlungen im Dezember 2012 gemacht haben. Take these invitations, which will be put on the Keshe Foundation website. And every ambassador in your country Nimmt is diese Einladung, invited. die auf der Keshe Foundation Every Webseite world sein leader wird, in your zu country jedem is invited. Every member of Botschafter, zu parliament in jedem your Führer country in is der Welt. invited. Every key position people around the Alle, die in world Schlüsselpositionen are sind, invited to sind come. eingeladen. There will be a link to the website where they have to register when they are coming in, when we Es are wird einen coming. Link auf der Webseite geben, wo Sie sich registrieren können. Be aware that in the past, we invited ambassadors of the country in one country where we were to come in. And we In der saw the Vergangenheit haben wir mayhem the Botschafter Belgians in and the einem Land German eingeladen. pedophile group created by flooding the embassies of that nation. Now we Wir go haben to den Chaos every gesehen, die embassy, die every Pädophilen in country Belgien und that Deutschland does not eingerichtet allow haben und diese anymore these Botschaft geflutet haben. hooligans and pedophiles try to do their work. Und wir lassen diese Hooligans und Pädophilen jetzt nicht mehr zu, dass sie ihre Arbeit machen. Keep them busy because there's something more is coming for them. Haltet sie beschäftigt, denn es ist mehr, was für sie kommen wird. It's your responsibility. I don't wait somebody Das ist else eure might send it. Verantwortung. Line in Nicht darauf hundreds, warten, dass jemand anders das thousands of sendet. invitation to your members of the parliament. Italians Schickt did Tausende this von last time, Einladungen and we an die saw Mitglieder how eures Parlaments. Italy broke rank from the pressures of United States and European community and accepted the key of the knowledge. So wie This time Italien we den give the Schlüssel des key Wissens akzeptiert hatte. man transmutation transportation. It's your responsibility. Das ist der Schlüssel für Transmutation und Transportation. This Das time, ist eure you as Verantwortung. knowledge Das seekers letzte Mal habe ich es hand over getan. the Jetzt müsst key ihr of als the freedom of Wissenssucher the den man to our Schlüssel zum Frieden government. der The Menschheit reason we do this an is eure very Regierung simple. überbringen. Once we start Der Grund, warum das transportation, ist simpel. sorry, no one knows if you're in Sri Lanka and you end up in center of New York and the police says, how did you come? Oh, I came with Keshe Foundation Der Transmutation Grund ist, weil System. in Zukunft wird man in der Lage sein, überall aufzutauchen und If you die don't Polizei wird nicht like verstehen, wie I can man go dahin to gekommen ist. Washington, I can go somewhere else. You won't see me. We need to engage the governments to understand what is to come. Die Regierungen müssen verstehen, was Creation auf of sie zukommt. one nation, Die Erzeugung einer Nation, creation of one planet, ein Planet, creation of one race is eine on the Rasse. table. It's your responsibility and Steht not auf dem mine. Tisch, es liegt an euch und nicht an mir. I provide the flight system. Ich You stelle are das the Flugsystem zur agencies who Verfügung have to sell the ticket. und ihr seid die Agenturen, die die Tickets verkaufen. Every single one of you is an agent of peace. Every single Jeder one of you einzelne is von euch responsible for what is ist to ein come. Agent für den Frieden. Organize yourself as groups, individuals, Organisiert euch every selbst als ambassador, Gruppen the oder als governors of Individuen. every city you live in. The Schickt es an mayors, jeden invite them to come to see. Bürgermeister in jeder Stadt, in der ihr lebt.
und ladet sie ein, nach Linz zu kommen, um You es are zu sehen. Austrian, flood your president. Don't wait for somebody else. Wenn ihr Österreicher And seid, don't flutet euren stop with one Präsident. card. The next week again, the week after again, till Und das you jede get Woche immer wieder. response, till you So lange, see bis ihr the eine Antwort publish bekommt. which world leaders, which ambassadors has been or is coming in or whatever. Und dann sehen wir, The welcher only Botschafter person who will kommen not be wird. allowed is the ambassador of the nation of Belgium Der and the Einzige, der nicht state of erlaubt sein Belgium. wird, ist der Botschafter der Nation von Belgien und vom Staat Belgiens. The way you saw the French person going into the system 2 weeks ago, 2 months of the most beautiful knowledge seekers of the Keshe Foundation for France came in, husband and wife. Yesterday, we could tell people to go to France and they went. Weil If we allow letztens ein this Ehepaar aus Frankreich condemnation kam, of Belgium to come konnten wir in, gestern we jemand link anders into the Peter files, fragen, nach and our children in space are not safe anymore. Frankreich zu gehen. Und das ist der Grund, warum wir keine Belgier an das System lassen. And you understand the reason why. No Belgians, born or bred, will be allowed even my own blood into the system. Kein Belgier wird in das System erlaubt sein, nicht mal mein eigenes Blut. Um die Kinder sicher zu halten, sagt er eben noch. Unless they change. Außer sie ändern sich. And then it's the responsibility of the world community to accept the change in their soul. Und das ist dann die Allow them Verantwortung back in. der Gemeinschaft, die Änderung der Seele zu akzeptieren, um es ihnen zu erlauben, die Einheit dann doch zu nutzen. It's the responsibility of you to bring every ambassador, every world leaders into Linz to go through the system, to understand, to feel, to see the wind Es ist of eure change. As we heard in Verantwortung, the intro. alle Botschafter und alle Schlüsselpositionen einzuladen, damit Then sie selbst they sich plan überzeugen können und selbst fühlen How können. they're going to sort out the immigration, how they're going to sort Und dann out werden sie the planen, wie injustices sie on this mit planet and the rest. Migration umgehen. We have and we are delivering the technology. Wir haben und wir liefern die The Technologie. mobile system transmutation will be tested in the next 2 weeks. Das mobile System der for November and Transmutation wird in December. den kommenden Wochen getestet. Und es wird gezielt, das ist im November oder Dezember zu veröffentlichen. We will test to transport a stone from one to another. Wir testen Because einen the Stein Heart von of einer Message zur anderen zu said, übertragen. even the stone has a soul. Und selbst And ein if we Stein hat can eine Seele. expand the soul of the stone, we can transport the stone. Wenn wir die Seele des Stone Steines or ausdehnen you können, dann können to wir go den Stein from London to transportieren. New York is getting to the airport, checking in, flight, landing, customs, getting out, get your suitcase. Hello, 10 hours on the way. Bisher war das For halt so im those who Flughafen travel the 10 Stunden dimension of the unterwegs mit soul, allem, was damit zusammenhängt. home to home, New York to London, instantaneous. Und in Zukunft wird es möglich sein, von einem Haus ins Would nächste you like Haus to get on the jetliner and create the innerhalb CO2 which eines will cry Augenblicks so much sich zu bewegen? about global warming? Or would you do the warming of the heart of your loved ones and be in both places at the same time? Now you understand. The change has come. The change is there, is with us, and the technology is there. As I said yesterday and Der before, Wandel ist gekommen, die Technologie dafür up ist to da. now you could dream the mother who died 20 years ago. Bis jetzt konntet ihr von eurer Now Mutter you träumen, die vor decide 20 and Jahren see gestorben them. ist. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, sie zu treffen. Up to now, it was all theology and talk. Alles Now bis jetzt it's war Theologie technology und and Reden. walk. Jetzt ist es Technologie und Gehen. We have systems who can deliver. So it has haben Systeme, die become das liefern part können. of the knowledge structure of the humanity. Das ist Teil der Wissensstruktur der Menschheit. As I said to one of the richest women in the world in the past few days, I said, keep your wealth. So wie ich das zu einer der reichsten Frauen der Welt in den vergangenen Tagen gesagt habe. It's worth Behalte dein nothing Reichtum. anymore. Das ist nichts mehr wert. She got offended.
hat sie sich angegriffen Mr. Keshe, I wanted to write something to you, but I said, you have nothing to do. I can walk into the central bank of any nation now and carry bars of gold with me outside. Es wäre jetzt möglich, in die Zentralbanken sich jeder Nation zu begeben und so viel Gold herauszuholen, wie man will. Would gold have any more value when all of you, the way the British did in Khartoum, walk into the central bank of Libya, empty it and take it to the kingdom of welchen Wert hat Gold noch, wenn man das so machen kann, wie das Großbritannien gemacht hat, wie sie in Libyen aus den Zentralbanken das Gold geklaut haben? Wenn jeder sich in jede Zentralbank begeben kann und so viel Gold mitnehmen kann, wie man will. When we send you to the moon to pick up a stone, we can send you to any central bank and wenn wir euch auf den Mond schicken können, um einen Stein aufzuheben, dann können wir euch auch in jede Zentralbank schicken. The beauty of it is, you cannot stop this technology because das Schöne daran ist, ihr könnt diese Technologie nicht stoppen. President, you have cancer. No one can help you. The only way you can help yourself is to go through the system, expand and extend the soul and feel die einzige Art, euch zu helfen, ist, in dieses System zu gehen, eure Seele auszudehnen und dann etwas dagegen zu tun. You will stop this technology, you guarantee your own death. Wenn ihr die Technologie stoppt, garantiert ihr euren eigenen Tod. And now you understand how we put the world leaders on the banner of demise. Jetzt versteht ihr, wie wir die Weltführer auf den Banner des Untergangs bringen. Niemand kann diese Technologie mehr stoppen. Es ist jetzt nicht nur Reden, es ist ein System. Es kann repliziert und verstanden werden. Und wenn wir einmal gelernt haben, unsere Seele auszudehnen, dann brauchen wir das System nicht mehr. Jetzt beginnt der Prozess, was die Einheit, die Vereinigung der menschlichen Rasse bedeutet. We still need to look after you on the physical side, which, as you've seen, the Keshe Foundation in past 3 or 4 weeks has started releasing wir müssen immer noch auf die physische Seite des Menschen achten. Deswegen hat die Keshe Foundation in den vergangenen Wochen neue Technologien veröffentlicht. Die neue Energieeinheit ist Teil des neuen Systems. Es hat eine Vorder- und Rückseite. Needs to be enhanced, energized for it to work, and it needs to be able to support. Diese Einheit muss energetisiert werden und unterstützt werden. In the past few months, by the invasion of Ukraine, we have seen the crisis which is looming in Western Europe and in many countries. Durch energy crisis. Die Krise in der Ukraine haben wir gesehen, was mit Europa passiert, Energiekrise. Of Austria, Germany, France. Besonders Österreich, Deutschland, Frankreich. 24 hours, for the first time, parity in US dollars and euro. Das erste Mal haben wir gesehen, dass Dollar und der Euro auf einer Ebene sind. And it puts Russia in und es wird einen Kollaps geben, wenn es keine Energie mehr aus Russland gibt, was Russland in die Kontrollposition bringt. Solange bis sie das bekommen, was sie wollen. Minister said, we are preparing for unrest in European nations in coming months as we cannot supply the energy. So wie französische Offizielle gesagt haben, dass sie sich auf Unruhen vorbereiten, weil sie die Energiekosten nicht mehr kontrollieren können. They cannot get hold of it and it's gone up. Keshe Foundation responds to this in a very simple way, which die Keshe Foundation antwortet darauf auf eine sehr simple Weise. Ihr solltet inzwischen verstanden haben, wie ich arbeite. By the flag of my nation. Ich stehe zu der Flagge meiner Nation. In the background of this flag, you see 2 things. Im Hintergrund dieser Flagge seht ihr 2 Dinge. Space reactor, about the same time as now,
Die ersten 2 developed Weltraumreaktoren, die 2008 weißen da in in der Mitte, Tehran for the die flight, 2008 for das the erste test Mal of the flight, zum for the Testflug test of everything entwickelt else worden. that could be done. But you know, I work one way. Aber ich My arbeite auf ethos eine has Weise. been the Mein way I Ethos always war, explain to you. wie ich es immer When we go erklärt to habe, space, wenn wir in den Weltraum gehen, if you need to build a building on the moon, you can't come back to Earth to get the aluminium, double glazing, wenn and wir the ein rest Gebäude of auf dem it, Mond bauen and the wollen, dann können wir bricks. nicht alle Materialien You von der have Erde to holen. build it according to where you are. Man muss Produce es the da aluminium bauen which mit can dem, was stand man the dort environment hat. of the moon where you are. And if you look at these reactors of the Keshe Foundation, 2 on the right-hand side built in Iran, some 14 Wenn ihr years euch ago, diese and you Reaktoren work by anguckt, die my im Iran vor ethos of 14 work, Jahren gebaut wurden, how can I have these reactors if I cannot fuel them in space? wie kann ich diese These Reaktoren 2 haben, wenn ich sie nicht reactors im are Weltraum built auch to work versorgen on kann? helium, on Diese hydrogen, Reaktoren funktionieren mit on Wasserstoff other und Helium gases, und anderen which Gasen, is in patents. was in den Patenten steht. Something which was hidden from the Keshe Foundation and the world leaders up to today, this minute, Etwas, was bisher is von der Keshe for Foundation und der me Welt to versteckt wurde. fuel these reactors, I had to create the gases in space on its own. Um diese Reaktoren zu füllen, musste ich in der Lage Which sein, means die it Gase keeps im my Weltraum system zu erzeugen, self-sufficient. damit diese Systeme sich selbst I could versorgen. not come back to Earth and find hydrogen. Ich I kann could nicht not come zur back Erde to Earth and zurückkommen, find um helium to Wasserstoff take zu back finden to oder feed this Helium zu flight finden. system. As part of my work, which you have seen, I always create a self-sustaining system. Ich In erzeuge immer selbsterhaltende 2004, Systeme. 2006, I developed the creation of the gas from the fields 2004, of the universe. 2006 habe ich das That System my entwickelt, das flight die Gase systems, aus when den they Feldern are des ready, Universums I erzeugt. don't need to have a gas tank. Wenn mein System fertig ist, Today, brauche ich keinen Gastank. I release that knowledge to humanity. Heute habe ich das Wissen an die Menschheit veröffentlicht. The Western world needs the production of the gas at the service westliche stations, at Welt the power stations, to braucht be die able to Technologie, keep the Gas economy of the selbst zu West erzeugen, running. um die Otherwise, Strom im Westen laufen zu lassen. 375 million people will suffer in the next few Ansonsten werden months. Riots as on the top, 347 Millionen as the Menschen in den kommenden French, Monaten leiden, what we call minister has stated. so wie der The französische Minister national gesagt government hat. of Germany, France, Die Italy, nationalen and other Regierungen von nations are Deutschland, preparing Frankreich und how to Italien handle the shortage of gases from bereiten Russia sich auf into die Western Europe. Knappheit von Gas vor, was The aus Keshe Russland kommt. Foundations have prepared the systems and are ongoing to deliver these Die systems Keshe to Foundation the hat die Systeme government of Germany vorbereitet und sind bereit, sie an die Regierungen wie Deutschland zu liefern. and guarantee a gas line pipeline at the point of demand to Das garantiert every power eine generation, Gasquelle an every dem fuel Punkt, wo es gebraucht stations wird, across Europe für jede within the next 3 to 6 Treibstoffstation months. innerhalb It's der your nächsten 3 bis 6 responsibility Monate. as you invite your ambassadors Es to ist come eure to this. Verantwortung, It's your eure Botschafter responsibility to einzuladen, um invite and hinzukommen inform your governments. und The eure technology Regierungen zu to informieren, replace the Russian gas line is available by Keshe Foundation dass die in Austria. Technologie, die russischen Gaslinien zu I developed this ersetzen, technology ist 20 verfügbar. years ago. Und diese Technologie wurde vor 20 Jahren entwickelt. And as I said, it's my responsibility that no human life suffers, Es ist especially meine when we have the Verantwortung, technology. dass kein menschliches Leben leidet, besonders wenn wir die It's Technologie your haben. responsibility to inform Es your ist eure governments in Verantwortung, Western eure Europe and eure other Regierungen zu places informieren, that in system to Westeuropa und anderen Orten, produce methane gas, to produce hydrogen in a dass wir ein mass System haben, quantity das is Gas in ready to be großer delivered Menge to the nation. produzieren kann. This will change the power play, the energy supply play, and it puts my Das wird das life at risk. Machtspiel But mit I've done one thing. Energiekontrolle I have ändern. protected myself, and the knowledge seekers trusted by us have been given the technology to release if Ich habe mich anything selbst happens to me. beschützt und Wissenssucher, denen wir vertrauen, haben diese And to Technologie this bekommen. effect, today and now, we release 100 units of these in next few weeks. In den to nächsten paar Wochen those werden wir who 100 dieser donate Einheiten for the veröffentlichen. saving of man to the Keshe. We are not selling gas units. We are giving Wir it to verkaufen you nicht Gaseinheiten. to
knowledge to be available across this planet to everyone, that sondern no wir geben dieses nation will Wissen, suffer, dass jeder and auf der Welt you do dieses not Wissen need to haben come wird. to Linz to see the energy gas supply, So but dass ihr it's nicht nach Linz kommen here müsst, um diese Gaserzeugung zu in sehen, Italy, in France, in Germany, sondern in Italien, in Frankreich, in across Deutschland, European states, across the in allen nations who europäischen are now Staaten. suffering with the escalating prices of the fuel. By Und die November, Nationen, die mit den December, I eskalierenden release the Treibstoffpreisen production of gasoline. sehen. The units we release, you can keep it at home. Die Einheiten, die wir veröffentlichen, die könnt ihr zu Hause lassen. Home, heat your home, Euer Haus gas erhitzen, tank it into your car. You das als become Gastank in eurem Auto energy benutzen. self-sufficient. Ihr in one day. werdet And as we Energie-Selbstversorger. said, as has been the ethos of the work of the Keshe Foundation, Wie es der you Ethos der you Keshe Foundation ist. understand why we released the energy power supply last time. Das ist The der Grund, energy warum wir supply letztes Mal die system Energieeinheit veröffentlicht haben. needs a battery operator to start with, Und diese to Einheit braucht eine charge, for Batterie, it to run. die sie Now laden kann. we give you the gas unit. Jetzt geben wir euch die Gaseinheit. Heat it, burn it, run it. Erhitzt A es, small brennt gas es, generator. lasst einen You have Gasgenerator power for the laufen house and everything else. und ihr habt Strom fürs Haus und für alles andere. We only want to put 100 of these units out today. No Wir more. wollen And it's heute nur done by 100 von donation, diesen Einheiten which means the Keshe rausbringen. Foundation, you become volunteers to test these, to become our ambassadors, to keep it that Ihr werdet cannot Freiwillige, be diese stopped, Einheiten zu cannot testen. be brought down. And you receive the unit, use it by instruction, create the gases, use it to run the heating, share it with the others. Erzeugt die The production Gase, is nutzt continuous. es, um You zu cannot heizen. stop. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der nicht gestoppt werden kann. We put these 300 units across the world. Wir verteilen diese 300 Einheiten quer über die Welt. And only 100 units will be supplied. You are the ambassadors. You're going to get 100 access to Einheiten it. werden Keep it, secure verschickt. it, Ihr seid use die it, Botschafter, nutzt es, and be sichert es there to carry the knowledge. You become und the seid trustees of the da, um das knowledge Wissen zu tragen. that your nation in time cannot suffer. Euch wird das Wissen anvertraut, sodass eure Never Nation open it, in der kommenden Zeit nicht never leiden muss. touch it. Just follow the instruction. You have a gas supply for Folgt den decades, Anleitungen und ihr centuries habt to eine come. Gasversorgung für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Those of you who are Iranian, you know what I'm talking about. Die You von touch euch, it. die You Iraner know, sind, in Iran, ihr we wisst, had a wovon ich bath spreche. which was lit for centuries with one candle. And then the British came and wanted to know how this candle works. In And they Iran hatten sie eine silenced Kerze, it die and über 100 never Jahre lang even lief. started again. This is the candle of the knowledge for man in a dimension of physicality to be sorted. Negotiation with the governments of the Western Europe is by Keshe Foundation. Die Verhandlung mit den Is for you Nationen to Westeuropas ist durch inform die them Keshe to Foundation. do the job. Es liegt an euch, sie zu It informieren. costs less than 1 cent to produce 1 liter of gas. Es kostet weniger als 1 Cent, 1 Today Liter in Gas zu Austria, produzieren. 1 liter of gas is €1.30. Heute ist in Österreich kostet 1 Liter Gas 1,30 €. This is advanced space technology to guarantee the supply of gases into the what we call the space motion reactors. The reactors which Iran was claimed to be what we call Das ist die Technologie, um eine eigene Gasversorgung zu erzeugen, nuclear. was in den iranischen Reaktoren schon damals When I benutzt wurde. built the Iranian space reactors, when I built the initial reactors, I knew I have the fuel first. And Als I ich can die produce the fuel Reaktoren at the gebaut habe, purity I like. 2008, da habe ich This is gewusst, dass ich what meine was said in the eigene report to Gasquelle erzeugen muss IEA und hatte die schon beginning vorher. of this year when we showed the Israelis lied to the Americans and the West. So wie dieses Jahr als gezeigt wurde, We wie die need Israelis zu den pure, Amerikanern gelogen haben. 100% pure tritium.
We need 100% uranium Wir and brauchen plutonium. 100% pures Proliferation Tritium. is done through a space technology application foundation to be able to guarantee to deliver you to moon, not to Mars or another place, because sorry, Garantiert zu sein, dass wir euch zum 99% perfect, Mond und anderen the Orten 1% begeben match können. the space of Mars. Oops. Der Treibstoff muss zu 100% richtig sein und nicht nur 99%. The 100 units, which is now will be delivered. We are manufacturing it to be delivered. I want to see donations in over 2,000 euro for the 100 units. I don't put a price on it. I want to 100 cover the Einheiten expenses of the werden produziert und es wird eine Spende von 2.000 Euro erwartet. Those who donate more receive it first. Die mehr spenden, die bekommen es zuerst. And I close it today. Whatever order comes in, und das wird heute geschlossen. As donation, and it has to go to Keshe Foundation Holland. As donation, und das geht an die Keshe Foundation Holland is there where the als Spende. We are not selling a unit. And we don't Wir verkaufen keine Einheit. Standing for it. You make a donation, you receive a gift. Ihr macht eine Spende und ihr erhaltet ein Geschenk. Gift of energy from the source. Geschenk der Energie, you cannot der have Quelle. electricity if you don't burn. If you don't Ihr könnt have keine Elektrizität haben, wenn ihr keinen Generator habt oder nichts verbrennt. Und jetzt habt ihr das Geschenk der Quelle. And those of you who donate to receive it is your responsibility. Und diejenigen von euch, die spenden, um es zu bekommen, und es ist eure Verantwortung, die Technologie mit eurem Leben zu beschützen. Und eure Verantwortung, das zu teilen und eurer Regierung zu geben. For the rest of the time of humanity. Das kann Gas erzeugen für den Rest der Zeit der Menschheit. The way when you go into the system and you decide to see the mother, and you see the mother. So wie ihr in das System geht und entscheidet, eure Mutter zu sehen und sie dann seht. To dig oil wells to get to jetzt braucht ihr keine Ölbrunnen mehr gases. bohren oder Gas anzapfen. Ihr werdet jetzt zum Gas. This is the freedom of man. Das ist die Freiheit des Menschen. Of control, von den Fesseln der Kontrolle der Finanzen. You asked, we responded. Ihr habt gefragt, wir haben geantwortet. Now with the gas line supply. Erst mit der Energiequelle und jetzt mit der Gasquelle. At top of the Keshe Foundation have been told how to make the gasoline. Und einigen der Leuten der Keshe Foundation wurde gezeigt, wie sie das Gas erzeugen können. To produce a liter of gasoline. Es sollte nicht mehr als 1 Cent kosten, 1 Liter Treibstoff zu erzeugen. The same as it doesn't cost more than a cent to create a gram of gold. So wie es auch nicht mehr als 1 Cent kostet, 1 Gramm Gold zu erzeugen. This 100 unit has to be allocated today. Diese 100 Einheiten werden heute verteilt. Und das nur durch Spenden. We cover the cost, we cover our expenses, we make sure you receive it, that you make sure the wir stellen sicher, dass ihr es bekommt. Und ihr stellt sicher, dass das Wissen nicht versteckt werden kann. Und dass die Wissenschaftler nicht von den Belgiern bezahlt werden oder umgebracht werden. Now is 100 people. Jetzt sind es 100 Leute. And those of you who bought the generators, enhancement system, die von euch, die den Generator gekauft haben. Forever. Und hiermit habt ihr die Garantie einer endlosen Stromversorgung. It's your responsibility. We are gifting this. Es ist eure Verantwortung. It's for you to take. Wir verschenken es. Es liegt an euch, es zu nehmen. You will never need to worry for the energy. Ihr werdet euch nie wieder um Energie sorgen müssen. And the next system we will add to this will feed you for eternity. Und das nächste System, was wir hier hinzufügen, wird euch für immer ernähren. Already given the knowledge to one of our close knowledge seekers how das Wissen habe ich bereits an einen der nahestehenden Wissenssucher gegeben, wie man dieses
Ernährungssystem erzeugt. It's his responsibility to finish in the next 2 to 3 months and return Das ist it die back to the Verantwortung, family. das in den nächsten 2-3 Monaten weiter fertig zu Would not entwickeln. be seen outside, and I told him the trust in the Keshe Foundation we do stays as a trust. Und das ist anvertraut worden. Then we can add anything to this, that from the birth to the end, you have the whole lot. As I promised you a few weeks ago. Und da kann man noch was anschließen, sodass man von der Geburt bis zum Ende alles hat, was man braucht. We start to govern. And to Wir govern, fangen an we zu have to be regieren. able to support the nation. Und um zu regieren, müssen wir in der Lage sein, die Nation zu unterstützen. There should not be power cuts in any factory or any place on this Es planet sollten nirgendwo when this knowledge and this Strom released now. abgeschnitten There werden. should not be no borders that no man can travel. Es sollte keine Grenzen mehr geben. We govern through the heart and the knowledge and the soul of the Wir man. regieren durch And let das them govern Herz through und durch die Seele des controlling the Menschen. gas, the food and the rest, which will become not important. Und dass die Regierungen die Gas- und Energiepreise nicht mehr The kontrollieren können. unit you receive is the size of a Die Einheit, die ihr erhaltet, wird die Größe haben half a meter by von half a meter, or just about that size. halben Meter Maybe mal halben more, a Meter. meter by meter. Vielleicht 1 Meter bis Meter. Everything is set. You don't need to do anything with it. Alles ist bereit. Man muss da sonst nichts mehr mit tun. You're given instruction how to trigger it. Man kriegt die Anleitung, wie man How das to collect. auslöst und wie man es verbindet. Change your cars to a gas running system, then the fuel. Fill up the Ändert tank, eure put Autos, it in the sodass sie car. mit You never need to pay for the fuel. Gas laufen und ihr müsst nie wieder When you are tanken. not filling the tank for the car, connect it to charge up the batteries and to run your enhancement unit and the generator. Und es kann genutzt werden, um die Then Energie when aufzuladen und you den are Generator doing zu ernähren. that, add the oder zu third füttern. system to it and feed yourself, that you don't need to kill Und in anymore. Zukunft You kann auch don't need das to do System anything. angeschlossen werden, um euch selbst zu And- ernähren, sodass ihr nicht mehr And the töten müsst. beauty of it is, what comes out of this will feed this to guarantee a food Und das, was supply. aus dem einen kommt, wird das andere ernähren oder versorgen. Now you understand. We just don't give you the travel system. We don't give you the Jetzt versteht enhancement ihr, wir unit geben to euch be nicht nur able das to expand the soul. Reisesystem Now we und have das given System, you die Seele both. zu We're erweitern. supporting the soul and the physicality at the same Jetzt geben wir auch time. das, That um die when the two Seele become und at die peace, Körperlichkeit we gleichzeitig achieve zu world unterstützen peace. und zu versorgen, Otherwise, um Weltfrieden it's zu a erreichen. talk. Andererseits wäre das nur ein Reden. You donate 100,000 Keshe Foundation for the first generator to land in your country. You receive it. Wenn ihr 100.000 spendet für den ersten Generator, der in eurer Nation geht, It's dann erhaltet our ihr ihn. work to do. It's my job to make sure the two run parallel. I Es ist meine cannot live in Arbeit, Europe dafür and zu see the sorgen, dass die nations parallel of the laufen. European nation and suffering. Ich The kann nicht in Europa leben und traffic sehen, lights wie are to die be switched Nationen in off in Europa leiden. Germany. The stadiums to be controlled, the heating to be reduced, the school children program to be banned because Russia has cut the gas. Alles My dearest kontrolliert und friends, gestoppt werden muss, weil die Russen das Gas kontrollieren. fuel should not become a commodity to control. It should be a commodity to Treibstoff bring sollte joy. nicht dafür da sein, um zu kontrollieren. We see in the Western Europe today, families with a limited income, big percentage of their cost now has gone on the fuel and extension of the In Europa food. sehen wir, dass die mit Fuel begrenztem used to be Einkommen, €1 ein großer 12 Teil months ihres ago. Einkommens Today jetzt is an €2.20. Energiekosten draufgehen. A family which uses 20 liter, 30 liter of the fuel to go to work now is short by €150 per month. Manche The Familien, die food sowieso schon extension, begrenztes another Einkommen 200. haben, If you fehlen earn jetzt 150 € jeden 200,000 a Monat. month, if you do that, 30%, 20% of your income has gone. We are there 20 to bis put it back. 30% We are des there Gehaltes to make sure from now on verschwinden you dadurch. don't pay even €1. 30 cents should be a balanced, continuous price of the fuel at the fuel stations.
Because it's Es not sollte in den piped in, Tankstellen it's höchstens produced at the 30 point. Cent pro Liter kosten. There is no fluctuation in the price Und dass because es keine the machine Fluktuation makes gibt, it from the atmosphere. weil die Maschine erzeugt This das aus der game of Atmosphäre. oil industry Das ganze Spiel from der today is Ölindustrie wiped out. ist ab heute vorbei. Fair chance for the humanity to exist. Eine Fair faire chance for Chance für die 85 Menschheit zu million existieren. barrels of oil which goes out every day at different prices is finished. This will damage the revenue for many nations, but I've shared the knowledge, cannot be stopped. Ich habe das Wissen bereits geteilt, es kann nicht mehr gestoppt werden. You asked, how can I help? We have responded. Ihr habt gefragt, wie geholfen werden kann, und ich habe geantwortet. I gave you the wealth of the knowledge of Ich habe euch humanity den and the knowledge Reichtum of the des Wissens der Menschheit Now play gegeben with it. und das Wissen des Schöpfers. Jetzt spielt damit. Invite your ambassadors to come to Ladet Linz eure and Botschafter see ein, nach Linz the zu gas kommen production unit. und die Gasproduktionseinheit zu sehen. Invite your ambassadors to come and see Ladet eure the Botschafter enhancement ein, generator unit. um den I want to Enhancement-Generator-Einheit show zu you sehen. something to see how serious we are. Ich will euch etwas zeigen, um In zu the past zeigen, wie ernst wir 7 das days, meinen. we worked with the Americans In den vergangenen in 7 Tagen Tehran, haben wir mit which den is very Amerikanern in unusual. Teheran gearbeitet, was schon sehr Americans ungewöhnlich ist. online telling the Iranian scientists of the Keshe Foundation what they Amerikaner, die want. den iranischen But I want Wissenschaftlern to show erzählen, was sie you wollen. something very, very serious. Und ich will euch etwas sehr Ernstes zeigen. This is on the left, the standard. On the right is the new plasma enhancement unit of the Keshe Foundation. Auf der This rechten was Seite done ist 3 eine neue times with the supervision Plasmaeinheit, of one of the what we call richest man in US Generatoreinheit. online telling the Iranian scientists what to do. Und da hat einer der I thank reichsten the Amerikaner Tehran team, den Iranern and erzählt, was especially sie Yusuf tun and his können. team, for even staying on during the holidays, national holidays, to prove to Ich the danke Americans den that Iranern, dass sie Iran has selbst während access des to the Urlaubs da waren und gearbeitet haben. Have a look. This time, the American comes up with the clever idea, leave the 2 fridges open, that the system become balanced. For 1 hour, the fridges were left open at the heat of 38 degrees in Tehran. You see the Eine Stunde lang wurden die Kühlschränke offen gehalten, 30 minutes bei großer later, Hitze. the standard system collapses. Das Standardsystem auf der linken Seite ist kollabiert und das neue System auf der rechten Seite Again, funktioniert immer noch. double the time into triple time, we keep the system running on the right. Es verdoppelt oder verdreifacht die Have you Zeit, wie heard das from System them? auf der rechten Seite laufen kann. No. Keshe Foundation has access to double the energy, triple the energy cycle. Die Keshe Foundation hat die Zugriff zur Möglichkeit, die Energie zu doppeln oder verdreifachen. This was done by the supervision of the Americans online. Das ist durch Überwachung We von made Amerikanern one online nation passiert. out of the Americans and the Iranians. Wir While haben there eine is a Nation cut aus den on Amerikanern und nuclear den Iranern and the gemacht. plasma technology, we work. The Iranian team worked to 3, 4 o'clock in the morning. Das They iranische Team hat bis stayed in 3, the 4 Uhr compound, morgens in the gearbeitet, factory, that the next day they could bring what the Americans were asking more to be processed. sodass sie nächsten Tag das bringen können, was die Amerikaner And gefragt haben, um noch This is mehr again they präzise zu came sein. up with. Und das ist das, womit sie, And that's was how sie we started. daraus gemacht haben. We are in a serious power production, reduction in power, and delivery of the gas and technology. Wir sind hier damit beschäftigt, Energie zu reduzieren oder Energie zu produzieren und auch Gas zu produzieren. No nations, all one nation. And we Keine work, we Nation, alle eine allowed our Nation. team to be tested. And the generator is on its way. Der Generator ist auf dem Weg. Do not use the PayPal account of the Keshe Foundation to pay for these orders. Pay directly into the Benutzt Revolut nicht account. PayPal, um für diese Einheiten zu bezahlen. Benutzt den Resolute-Account, Konto Donations
for the gas Holland. production has to go as a donation for the knowledge to the Keshe Foundation in Holland. Das muss als Spende fürs Wissen We want nothing to do with it. auf das holländische Konto gehen. Wir verkaufen nicht, wir verschenken. You sign a non-disclosure. You sign an agreement that this box will not be touched. You sign that this can be used. Nicht-Veröffentlichungsvertrag unterschreiben. We bring the pressures on the Western Europe down. Und wir nehmen den Druck von Westeuropa. No child in Munich, in Paris. Kein Kind in München oder Paris oder in Rom sleep hungry, muss hungrig schlafen, weil der Vater extra für Treibstoff bezahlen musste und kein Geld mehr für Essen hat. I have meeting after teaching of today with the key gas suppliers into Western Europe. Ich habe heute ein Treffen mit den Schlüsselgasproduzenten Europas. Closes the shortage of the gas coming from Russia. Und das beendet die Knappheit vom Gas, was aus Russland kommt. I know the heads of Transneft, I know the heads of Lukoil. Ich war im Ölgeschäft, ich kenne die Köpfe der Führung in dieser Industrie. Very few people, if any, that accept the Saudi royal family, which carries a contract name. Ich bin einer der wenigen Menschen, außer Saudi-Arabien, der die Namen dieser Leute kennt. Und ich weiß, wie das ist, mit diesen Leuten zu spielen. But the risk is worth taking. Das Risiko ist es wert zu nehmen, zu tragen. Gas fuel, diesel fuel should be at the fixed rate that all the nations can afford. Benzin und Diesel sollte einen festen Preis haben. The game of control of energy with OPEC is finished. Das Spiel, die Energie zu kontrollieren durch OPEC, ist vorbei. To hold this treasure, to hold this knowledge as knowledge seekers. As we give it to you, to be the treasurers, to be holders of this, till the governments understand the technologies are spread, the same as the transportation through the enhancement unit. We geben euch die Technologie, bis die Regierung verstehen, dass diese Technologie sich verbreitet. 6 months of pressure, but knowing the knowledge, es kann sein, dass es 6 Monate Druck noch geben wird. Aber dann müssen die Regierungen einen Weg finden. After you receive it and collectively together. You become the treasurers of the knowledge of the Keshe Foundation for your nation. Ihr werdet die Schatzmeister für das Wissen eurer Nation. Das ist eure Verantwortung. To make sure that the light stays on, irrespective of es liegt an euch, sicherzustellen, dass das Licht anbleibt. Fuel has to have a price affordable by all the nations. Treibstoff muss einen Preis haben, den sich jede Nation leisten kann. Der Schah Irans hat dieses Chaos verursacht. He created a race in price of oil in 1972. Er hat den Ölpreisanstieg 1972 verursacht. Und es wird von einem anderen Iraner gestoppt, weil ich meine Nation liebe. Price of the gas has to be fixed across this planet at 30 cents. Der Preis von Benzin und Diesel muss fixiert sein auf 30 Cent pro Liter. You don't need to cross countries to get a cheaper fuel. So dass man nicht in andere Länder fahren muss, um günstigeren Treibstoff zu bekommen. Mit dem Wissen der Keshe Foundation bekommt ihr alle den gleichen Preis, den ihr euch leisten könnt. The play with the energy policy is over. And you are das Spiel mit den Energiepreisen ist vorbei. Und ihr seid dafür verantwortlich. I could be assassinated anytime. Ich könnte jederzeit ermordet werden, weil ich diese Technologie veröffentliche. I take the chance, I take the risk, I take the responsibility. Ich trage das Risiko und die Verantwortung. The knowledge now is shared amongst knowledge seekers, which on my Aber das Wissen ist an Wissenssucher geteilt. There to release the knowledge immediately in mass. Sie sind bereit, die Technologie
in Massen zu If we do veröffentlichen. it now, we create a bigger mayhem. We Wenn wir es have to jetzt do it machen, in a erzeugen wir state noch ein that the größeres Chaos. government adjust their taxes, the government adjust their control, cut from military cuts. Armies don't need to be done because the military Wir müssen das in Stufen money veröffentlichen, comes from the petrols you damit pay die taxes Regierungen sich on, anpassen können. all to be done. We need this gap. We need this time and space to reach a comprehensive understanding of what we call peace process. Wir brauchen diese Zeit, um ein Verständnis dieses Friedensprozesses zu erlangen. I could sell this knowledge for billions and Ich share könnte dieses Wissen für the way Milliarden when verkaufen. I showed the space technology to Lockheed Martin in 2004 So wie in ich London, Lockheed in Martin Oxford, 2004 die Weltraumtechnologie gezeigt they habe in offered me Oxford, 4 billion. Mr. Keshe, sell it. haben sie mir 4 Milliarden I geboten. said, it's not mine. 20 years ago, I could take 4 billion Vor 20 Jahren hätte ich 4 and walk. Milliarden Pfund And nehmen none of you können would have und had damit this weggehen können. Und keiner von euch hätte dann Zugriff dazu gehabt. In the next 3 to 5 years, if your knowledge seekers work with us the way we ask, we won't have this mayhem of oil crisis controlling the pipeline. 3 days ago, Wenn ihr mit uns Russia arbeitet, dann werden closed wir the innerhalb gas der nächsten pipe 4-5 to Jahre Germany, keine one of the Probleme mehr main haben mit den lines Ölpipelines. for repair. We had the same thing last month. Today, at the moment, Germany is not receiving the fuel which needs to go to reserve tanks ready for winter. Heute bekommt Now you know Deutschland what nicht Russia is den doing. Treibstoff, der Keshe wichtig ist Foundation für made die sure in Reserven für den Winter. September, Germany will have enough technology, enough material that it can say to Mr. Putin, good morning, sir. You can keep Wir können your gas. sicherstellen, dass Deutschland bis September genug Treibstoff hat, sodass Gases Putin do not sagen, need to dass be wir Putin piped sagen with können, this dass wir es technology. nicht mehr brauchen. You produce the gas at the gas station. This is not a new talk. Wang Lin is on the In line. Zukunft werden wir an den We were Tankstellen das discussing Gas with the direkt Chinese produzieren. government to place 1,000, to work with them to build 1,000 fuel stations that we will tank at the point anywhere in northern China. In So Nordchina werden this is not a 1000 new revelation Tankstellen that gebaut, suddenly Keshe wo Foundation das has come up with. Gas direkt produziert wird. I said to Wang Lin, I said to the Chinese, we produce gasoline, we produce diesel, we produce gas in the powers, in the Ob petrol Benzin oder station. Diesel oder was auch immer gebraucht wird. Now the Western world knows 3 years later than the Chinese. Jetzt weiß die westliche Welt das 3 Jahre später als die Chinesen. Gas, fuel, water, Gas, energy Treibstoff, is the Wasser, right of Energie every man. ist das Recht jedes Menschen. Clean water is the right of every man. Sauberes Wasser ist das When Recht we jedes tell Menschen. you in a simple way that when I produce you the methane gas, Wenn das Methangas you produziert wird, burn it to dann produce verbrennt man das, the electricity or um die whatever, run a small Elektrizität zu turbine, erzeugen. cook it, heat it, whatever. Durch eine kleine When you Turbine burn CH4, methane, creates wird two das, things, wird das CO2 CH4 verbrannt and und das clean erzeugt water. CO2 und Wasser. When I feed this into your food feed line, Wenn you can das see how the system is die self-sufficient. Nahrungsstation gefüttert wird, This dann seht system ihr, wie should be in dieses the house System of every funktioniert. man. Und dieses System sollte im Haus jedes Menschen sein. This system can be anywhere in the universe, anywhere in the world. If Und you're das a System human, you kann decide to überall have a im Universum barbecue sein. on planet Mars, I Wenn ihr ein have my Barbecue auf dem system Planet Mars haben even to wollt, produce fields of meat that I can produce the meat out of. selbst das Feld von Fleisch kann die Einheit erzeugen. We know nowadays they have burgers with protein, but no animal killed. Heutzutage haben man ja Burger mit Protein, ohne dass dafür Tiere getötet wurden. Now you understand. We have to move in this direction. We have no choice. The Wir müssen in biggest diese Richtung dilemma uns for me bewegen. Wir haben for keine years andere Wahl. was to hit at the oil cartel. And today I have. This is where, by the biggest mistake of the Shah of Iran,
We created this mess. Durch das größte Fehler des Schahs Irans 1972 ist das verursacht worden. Und jetzt ist die Zeit, das zu stoppen. I release the production of these. It's already shared with the knowledge seeker, so it in ein paar Wochen werden diese Einheiten produziert und es ist bereits mit den Wissenssuchern geteilt. Release the knowledge to produce gasoline. Wir werden das Wissen veröffentlichen, wie man Benzin produziert. This 100 unit, whatever you donate for it, when you receive it, you become a trustee. Die ersten 100, die diese Einheiten erhalten, not the controller. Ihr werdet you receive it with the soul of the ethos of the Keshe. Zu denen, die das anvertraut bekommen haben. You're custodial to this trust. Zu den Treuhändern dieser Technologie. That with it, we force the nations to understand technologies in the country. We don't do it, the others will do it. They'll adjust the system. In a few days, maybe next few weeks, we release the knowledge to cover the shortage of fertilizers, which is werden wir die created Technologie through Belarus, veröffentlichen, Russia, and Ukraine. Die Knappheit von Most Düngern of the fertilizers in the zu decken. West has come to the end because they cannot be exported. It's used worse than das meiste Dünger im Westen maybe sind next few verbraucht. days we release systems. It's not Ganses that you spade. That's dinosaur knowledge compared to what is to come. Die kommenden Systeme, da geht es nicht mehr um Gans zu sprühen, das Ganzsprühen ist eine Dinosaurier-Technologie dagegen. Every one of you using this technology, which now we offer today, you place a system on the roof of your house, blocks, wherever you live, and you feed every plant. In den kommenden Systemen platziert ihr das auf dem Dach von eurem Haus und ihr werdet alle Pflanzen in dem Umkreis ernähren. Und es wird keine Knappheit mehr an Dünger geben. Into the what we call a structure. Now you understand why I said I want 3,000 generators to be across this planet. Jetzt versteht ihr, warum ich 3.000 Generatoren auf dem Planeten verteilt wollte. You are worried that what's going to happen with this, what we released today. You don't need to wait for my generator to come. Mit dem, was heute veröffentlicht wird, braucht ihr nicht mehr auf meinen Generator warten, weil jetzt könnt ihr dieses Gas produzieren, um den Generator selber am Laufen zu halten. I received a message from Wang Lin this morning. Ich habe heute die Botschaft von Wang Lin bekommen. Have a good news today? I said yes. Ob wir heute eine gute Nachricht haben werden, und er sagte ja. And I hope you received your good news. Und ich hoffe, ihr habt die guten Nachrichten erhalten. Pure water, clean water, energy. Pures, sauberes Wasser, Energie is the right of every man ist das Recht at any point on this jedes planet, Menschen, as long as you live the physical life. Solange man das physische Leben lebt. In conjunction with the rest, you don't need to kill. Und mit der Verbindung mit all dem anderen brauchen wir nicht mehr töten. Und wir brauchen nicht im Dunkeln zu leben. We are messengers of the universe. Wir sind Botschafter des Universums. Und wir wissen, wie man das macht. Jetzt wisst ihr, warum ich der Messias bin. Ich ernähre eure Seele und ich nähre euren Körper. What we call the prophets. Now you understand why. At the beginning of teaching of today, I showed how I move your soul and create a perfect move, perfect soul. Am Anfang der Schulung heute habe ich euch gezeigt, wie man die perfekte Seele schafft und euren Körper bewegt. Respond to the 100 unit because you are responsible for it. Reagiert auf die 100 Einheiten, weil ihr seid dafür verantwortlich. And it's by donation. No expectation, but you become custodial for the knowledge. Das ist durch Spenden und keine Erwartungen. Ihr werdet die Treuhänder der Technologie. The unit might work. We give you a unit that works. Wir geben euch eine Einheit, die funktioniert. And we say to the Western nations on the ransom of the Russian government, we give you the freedom. Und wir geben den westlichen Nationen die Freiheit von der Geißel Russlands. No system should enter the territory of Belgium.
Kein System soll in das Territorium Belgiens gehen. Jeder der von euch, der das bricht, das wird durch die Seele gehandhabt. Part of our negotiation with the European Community for Energy and Supply is the end of the Kingdom of Belgium. Teil der Verhandlungen Europas ist das Ende des Königreichs Belgiens. Oder diese Änderung des Systems. We can stop the work of the Peter files, which are ingrained and embedded in this nation. Sodass wir das pädophile Geschäft, was einen Sitz in Belgien hat, beenden können. Work with us to bring the change. Arbeitet mit uns, den Wandel zu bringen. Those who understand knows what risk I have taken today to release this. Die von euch, die das verstehen, die wissen, welches Risiko ich eingegangen bin, um diese Technologie heute zu veröffentlichen. Für viel weniger würde man mich umbringen. $0.30 should be the right price for gasoline. 30 Cent sollte der richtige Preis sein für Benzin und für Diesel should be the right price for gas. Und für Gas. This will bring a regeneration in the industrial revolution, in investing more for the governments in the hand of the nations and bringing the evolution and the much needed. Das wird dazu führen, dass die Regierungen mehr in ihre Nation investieren. I kept my promise. I delivered my promise. Ich habe meinen Versprochen gehalten und geliefert. And the physicality of the man in oneness. Und sowohl durch die Seele als auch durch die Körperlichkeit des Menschen. Rick, if you like to go to the second part of this and stop it when the chat starts, where I finish, to stop it, please. Go ahead, and then we take a break and we come back, we answer your questions. Jetzt kommt der zweite Teil des Intro-Videos, das am Anfang gezeigt wurde, und dann gibt es eine Pause und dann geht's weiter. Just to be clear, you want me to play the second half of that video that we played earlier? Till the time when the guy starts talking about his part, and then we sort this out later. Yep. Okay. Okay, thank you very much, and go for a break, and then we come back and we answer the questions. Okay, thank you, Mr. Keshe. Also jetzt, wie gesagt, der zweite Teil des Videos und dann gibt es eine Pause und dann geht es weiter mit Fragen. Okay, this is the 441st Knowledge Seekers Workshop, and we'll be taking going back into, I think it's the 409th Knowledge Seekers Workshop here as part of this Winds of Change video. So let's let me get that lined up here. This is sacrosanct. This is important to us and to those who live around us and near us and through us. We will understand the pit of creation. We will understand the essence of creation. And then we understand the totality. Then we see how we have come to be in this dimension and direction. In understanding this, mankind will be kind to itself. In position and time and understanding the totality, all of us will become wise to the new process of creation. We'll become wise
to understand how our lives was created and how our lives shall be created. In understanding this, we all become mature to the time, the place and position. We become wise to understand that our lives is part of the life of the Creator. We become the totality. We become part of understanding what the reality is and shall be in the essence of the creation. And then when mankind reaches this point, then it becomes essential for all of us to understand the process, to understand how we have become so redundant in understanding the totality. Maybe in a coming time, some of our people, what we call totality of their life, will become part of this life. And then we'll see how the humanity will progress to understand the essence of the creation, to become, to live within the structure of the creation. And then maybe in the coming time, humanity will become to understand how life has come to be. And then how much of the life have I understood? And what happens to the point that when we become aware of it, and then we become part of it, then we have to understand we have no choice. We have to bear the burden of bringing our soul and the soul of physicality to work, to be able to live, to be able to survive, to be able to be a part of the cycle of the creation. The birth of Mitra is the point of reference. The birth of Mitra on 21st of December is what we call the pinnacle point of the change for humanity and the race of the man. We have celebrated the birth of Mitra for thousands of years. In Christianity, we changed the date from 21st to 24th and 25th to suit, but be close enough to. In understanding this, mankind has no choice but to elevate itself and this, what we call the citizens of this planet, to understand the change to come, for them to be elevated, for them to live, for them to be part of, for them to elevate in the dimension of the soul of man. How far and how much shall we extend the knowledge of the soul of the man will depend on all the humanity. The burden of the elevation becomes the responsibility of all, and the level of elevation will depend on how all will elevate together. When that drop falls in the cup, all receive the same energy. When you drink that sip of water, every cell of the body of the man will feel the satisfaction of satisfying the thirst. The thirst has to come from the knowledge of what we call the Creator and the creation, and not in the dimension of physicality and the matter of the man, where even that is needed. But man has to understand the separation and the totality between all. The truth and the knowledge is the same. It all depends according to the intelligence of the man, the body understands of it, and how much he wants to be the part of it. The time to come, humanity will receive the knowledge from the source, through his soul. But he has to understand the change of time, the change of position, the change of understanding, and the change to come
what humanity will expect for all of us. In understanding the totality, mankind needs to understand the reality of life. Not fictitious the way we've been told and been frightened of. The day of judgment, when we go to hell, when we do this and that will happen. We have to understand the life of the man is a progressive process. And according to the direction and dimension it takes, will dictate the dimension of the progress, the stage, and the understanding of the totality. The enhancement units, as we said before, are not there to help you with the cancer, are not there to help you with your Alzheimer's. But in a way, at the beginning, many of you will use it because you want to get rid of the pains of the physicality. But as you use these systems, you start becoming more and more aware of the work of your soul, aware of how to be in touch with and to see it. When you feel the existence of your soul, is like when the first time you hold your child in your hand. You appreciate his beauty. And then you start to match yourself that it falls with the pattern of his sleep. Why he cries and he wakes up to enjoy the time with. And it's the essence of the enhancement units. To bring you to that point, to give life and birth to your soul in the physicality of dimension of you, that you understand the beauty of your Creator. In essence, what we put to enhance is not to enhance your body, but is to enhance your soul in every dimension and foundation of the work that you see as beauty. In a way, you gave life in a dimension of physicality to the soul, and the soul has been there hidden, but you work through it, and because of it, now with the enhancement unit, we elevate the condition that you enjoy the beauty of your soul. You see it, you feel it. And then as you adopted your child coming from you, you will understand this is another child which is the feeder of you, the creator of you in the essence of the collection, where your physical dimension led to his creation. These enhancement units are in that part, in essence, for understanding the totality, in essence, for being there to be able to see the elevation of the understanding between your soul and your physicality. Very recently, I watched and I saw that elevation with one knowledge seeker. The instant he entered the environment of the unit. And it was amazing to see how fast the soul of the man reaches the soul of physicality. But you have to be wise to capture it. You have to be wise to understand it. And you have to be wise to see it the way it wants you to see it, not the way you want to see it. You feel the emotion, and that is the touch where the soul of the man reaches the soul of physicality. In time of being in these systems, you gradually become graduates to understand, to live to the dimension of the soul. When you enter these systems, you understand different attributes of your soul, and then you become aware of the true essence of the creation. In a way, these systems is the gift from the knowledge of Mitra to mankind, and in time she shall show you how to, she will guide you in where to, and she will manifest to you the beauty of the light of the Creator. I am servant to her. And in so many ways, the beauty of her existence will bring us the kindness of the way that the love of the Creator manifests itself within Mitra. Soon you will understand the true essence of love, not in the dimension of the physicality of the man, but in the dimension of the love of the Creator. We have to create the condition that this love
for those who cannot manifest themselves in the aviation of is given the condition that it can grow on its own. Sometimes it might look harsh, sometimes it might bring joy, but the totality of life for man will become to be that part. Many times in the coming time, when we are in the presence of Mitra, we will see that light. We will enjoy her existence and her presence. As I always said, I'm servant to her service. And in time will bring us joy and educate many of us to be with understanding of totality. I hope today's teaching brought you an insight in what to come and what it needs to be done, and it clarified many things that you never knew that in time and existence in the dimension of physicality. Okay, we're back after that second half of that video. Und weiter geht's and we're mit dem back now at the 441. Knowledge 441st Knowledge Seekers Workshop. And hopefully with Mr. Keshe live here. Hello, Mr. Keshe. Yes, I'm still here. I thought we're going to a commercial if you want to. Oh, okay. Sure. And it'll be interesting to see how we take this further on. Thank you very much. Okay. I'm back. Okay, Herr Keshe sagt, es wird jetzt nochmal die übliche Pause geben, wie sonst auch. Und dann geht es gleich weiter. The revolutionary new Flight Enhancement Spaceship Unit is due to be launched in June 2022, and in the same year is expected to fly passengers into space, to the moon and beyond for a day or even several days at a time. There is no need for the Flight Enhancement Spaceship Unit to carry food or medicine, as it is equipped with the latest space technology for transportation, transmutation and deep space operation. This extraordinary breakthrough technology ushers in a new era of travel without the need of fuel, food, or medicine, even during the longest excursions into deep space. Each spaceship unit has a 4-passenger capacity for long or short duration flights and has the capability to travel between cities on Earth in a matter of seconds to minutes, depending on the distance and speed. This ability to traverse massive distance in such incredibly short time is not just a breakthrough for human transport, it also completely revolutionizes the transportation of goods and cargo and will rapidly overcome the need for one of our most polluting practices, namely marine shipping, as it finally breaks us free not only from the combustion of heavy diesel, but from the combustion of any fuel for propulsion in the future. The Flight Enhancement Spaceship Unit, a new paradigm in space travel, space medicine, and space technology. The new Vertical Enhancement Spaceship Unit, a plasma space technology to prepare humanity for transportation and transmutation in deep space. Essential processes are embedded
to prevent mutations and psychosomatic conditions during deep space travel. This new system is designed to support upper body conditions, especially of the lungs and intestines, and can be targeted specifically for each organ. When inside the vertical enhancement spaceship unit, the body experiences balance in totality, enabling it to correct and rebalance all the fields within itself. The new vertical enhancement spaceship unit, a dimension in health and transportation never seen before. All right, we're back once again at the 441st Knowledge Seekers Workshop here on Thursday, July 14th, 2022. Und jetzt geht's weiter mit dem 441. Okay, Knowledge Seekers are Workshop. you ready to begin the next part, Mr. Keshe? Yes, thank you very much. I'm really willing and able somewhere, somehow we can do things. I have a message from the Keshe Foundation team in the background. Some people are donating to the Keshe Foundation through PayPal for this unit. Please eine Nachricht von der Keshe Foundation im Hintergrund. Manche spenden über PayPal. Es soll nicht über PayPal gespendet werden, sondern an das Bankkonto in Holland. To foundation which received donation. Any other question, or shall we start with a question? Yes, well, we have some relatively medical questions here, but let's entertain them. We have one from Ivani Barreto from in the Q&A. It could be. It's I had to translate and I forget what language it was, but the translation ends up being, he says, good morning, Mr. Keshe. I'm a quadriplegic due to a traffic accident. Can I enter the flight unit and get cured? These machines are not curing machines.
Da fragt jemand, ob er vom Querschnittslähmung geheilt werden kann in der Einheit. Und der Keshe sagt, das sind keine Heileinheiten. Providing health or wellness facilities. Das ist, geht hier nicht um Gesundheit. Even though we see people they come to test the flight system, they see some changes. Auch wenn wir sehen, dass manche Leute, die Flugeinheit testen, gesundheitliche Änderungen sehen. His aim wasn't to fly. He wanted to see the grandmother, which was aus Deutschland, der nicht fliegen wollte, sondern wollte seine Großmutter treffen. He went through the system. We didn't know that. It's just we don't ask questions from people. What do you want? What are your expectations? They write it in the sealed documents and they leave it on the table before they go in. And when he came out, I said, "What happened? Did you do anything?" He said, "Yes, I went to see my grandmother. That's what I came." Als er wieder rausgekommen ist, hat er gesagt, er hat seine Großmutter gesehen, wofür er auch gekommen ist. But before I came in, I had a problem with my knee. I could not move. Aber bevor er reingegangen ist, hatte er ein Problem mit seinem Knie, dass er nicht bewegen konnte. And now it's gone. He was sitting on the sofa. Und jetzt ist das Problem weg. I said, "You came here to understand the elevation of the soul and how we can do what it is." Keshe sagte zu ihm, er kam her, um die Erhebung der Seele zu erleben oder zu verstehen. So this with the new system, with 4 Und das wird viel gesehen, auch mit dem neuen System. They don't tell us what they have, what they come. Manche erzählen uns nicht, was für Probleme sie haben oder warum sie gekommen sind. Go through the system and when they come out, they tell us. Aber wenn sie rausgekommen sind, dann erzählen sie, was sich verändert hat. He volunteers himself. He comes there every day. He wants to fly and he goes through the flight system. He's blind in one eye. Yesterday, for the first time, don't forget, last week he could see red. This week he sees blue. Der, von dem vorher berichtet wurde, der mehr oder weniger jeden Tag kommt, der auf ein Auge blind ist. Letzte Woche konnte er anfangen, wieder rote Farbe zu sehen und jetzt hat er blau sehen können. We are here to service. And he doesn't pay for any of the services. Und er bezahlt nicht für diese. Er hat einmal bezahlt, weil er einmal für die Flugeinheit gekommen ist. Und die ganze weiteren Sitzungen für seine einäugige Blindheit ist dafür bezahlt. Health or other facilities. This is a pure flight simulation, and that's what I said to you. Das ist eine pure Flugsimulation. Wir sind nicht hier für medizinische Anwendung. What we need to change, what needs to be added. The 3 chairs on one side has been not being used anymore. And so the process is, there's a very big problem, paraplegic with accidents. Das ist ein großes Problem bei Querschnittsgelähmten durch Unfälle. Cut nerve or a crushed nerve. Entweder geschnitten If oder the nerve zerquetscht. is crushed, everything is mushed up. Wenn alles zerquetscht ist, If dann it's a straight cut nerve, lines usually find each other. wenn es ein gerader Schnitt ist, dann finden die Linien sich in der Regel wieder. For realigning neurosystem. Wir haben eine Technologie erfunden, um das Neurosystem neu einzurichten, auszurichten, was den Ärzten beigebracht wird. Und es liegt an den Ärzten, das anzuwenden. You can connect if it's a crushed nerve. It's very difficult in a way. Wenn es ein zerquetschter Nerv ist, dann ist das problematisch. Not the thing stands in line, and that's how the nerves are. And in the world of present science, there is no development to be able to ride it. In der herkömmlichen Wissenschaft gibt es dafür keine Möglichkeit, das zu behandeln. And if it's a cut, you cut a finger, you can do the nerve because they can connect up. Das ist so, wie wenn man einen Finger abgeschnitten ist, dann kann man den wieder verbinden. Aber wenn es zerquetscht ist, dann ist das schwieriger. We have developed the technology for doing it. It's not within the space technology and is within the knowledge of the health applications of technology, which is taught only to doctors. Und das liegt an Ärzten, das zu machen. Dieses Wissen wird an Ärzte vermittelt. As I said, we are preparing doctors for use of the new systems. Das werden Ärzte vorbereitet, mit den neuen Systemen umzugehen.
Und so sollte das sein. Researchers, we are developers. Wir sind Techniker, Wissenschaftler, Entwickler und keine Ärzte. This is what the practical license of the Keshe Foundation says. We develop the technologies and in conjunction with doctors to be used. And, wir entwickeln die Technologien, sodass das von Ärzten genutzt werden kann. And that's why we start handing over everything to doctors as of yesterday. We had till 2 o'clock or so on the doctors of the Keshe Foundation. Seit gestern wird die Technologie in die Hände der Ärzte gegeben. Understand, educated in the world of medicine, to be there, to take over, and literally the last sessions, I don't even go in because he knows what to do, he understands, and we just try to train. Because they'll be the first people who receive the first units. And they need to know how to use it. Und das sind diejenigen, die ersten dieser Einheiten erhalten werden für die entsprechenden Center. You have to know how it's happened. And then there is a way to realign even the crushed nerves, but that outside the Keshe Foundation work is with the medical auch die Möglichkeit, auch zerquetschte Nerven in Ordnung zu bringen. Aber es wird dann außerhalb der Keshe Foundation gemacht. With the doctors who take over the running of the Keshe Foundation's medical side in the time. Und das sind, wie gesagt, die Ärzte, die dann den medizinischen Bereich übernehmen werden. Well, along those lines, well, first of all, Ivani was actually was Portuguese language that I translated for the quadriplegic. We have a question from Jacob Gorecki, who says there are concepts that say that all diseases are psychosomatic, such as Germanic medicine says so. When I have a problem with my eyesight, for example, it means that I don't want to see some problems with my life. How does the technology of using GANs help or support treatment, taking into account German medicine? First of all, we don't treat. Secondly, die Frage ist, wie die Technologie auf diesen Aspekt eingeht. Psychosomatic hasn't been understood not just by Germany. Der Keshe psychosomatische Bedingungen sind nicht verstanden worden. Und dass wir sind nicht hier, um zu behandeln. 80% of our illnesses, 90% of our illnesses ourselves. 80-90% unserer Krankheiten erzeugen wir selbst. And it's not that we actually put it there. We weaken the condition of our specific organs or whatever. Wir schwächen die Bedingungen unserer Organe, other conditions to move in. So dass andere Bedingungen dann auftreten können. Und das ist das, was psychosomatische Erkrankungen sind. Go through the psychological pressure of your son, the change in wenn man eine psychologische Bedingung mit seinem Sohn geht, that changes the salinity of the certain cells that they solidify and then we call it the cancer. Ändert das den Salzgehalt, und was dann wiederum zu Krebs führt. But it's not Germanic. It's understood thousands of years ago by the first man. Und das ist etwas, was vor Tausenden von Jahren von den ersten Menschen verstanden wurde. And it's amazing how in the system, as I was talking earlier, we say you go to the airport and you see the sign, you wait till the sign comes up. We see this in the system. Yesterday or the day before, we had a guy who could actually feel the organ. Gestern hatten wir jemanden, der seine Organe fühlen konnte, ein energetisches Fühlen. And this is what we said in the past will happen. Und das haben wir in der Vergangenheit gesagt, was passieren wird. In the system, you go and you visit your grandmother. Now you go and you visit your own organ. So wie manche in die Einheit gehen und ihre Großmutter besuchen, so kann man auch seine Organe besuchen. Und das ändern, wo man einen Schmerz hatte. Came 3 weeks ago, so
and he could not move his hand. He came Vor 3 out, he Wochen war could shake jemand his hier, hand anywhere. He der came seine in Hand nicht yesterday. bewegen konnte. Now he says the pain is on the other side. I said, yes, of course. Now he's balancing what you were suffering from the other side. This side had to go. He says, but Und now gestern war er wieder da und hatte den Schmerz auf der anderen Hand, was ein Balanceprozess ist. you find a solution within the strength of the soul. Ihr findet die Lösung innerhalb der Stärke der Seele. We elevate the soul, and the soul is Das sind like keine medizinischen Einheiten, sondern wir erheben die Seele. you see in the movies where the when nuclear bomb explodes and the wave goes all the way out. That's your soul. In the center of nuclear bomb is the soul, and the field of it is when it expands. Das beschreibt seine nukleare Explosion And it has so much und power. wieso, wie sich das in alle Richtungen ausdehnt. Er sagt, so ist das wie die Seele. Die Seele ist das Zentrum und die Seele dehnt sich aus, so wie diese nukleare Explosion. In alle Richtungen. Now is your soul energizes your own organs. There's no difference. Und es ist die Seele, die unsere Organe energetisiert. It's you who releases that soul. Wir sind es, die diese Seele freisetzen. Everything has to come to balance. And it's so fast. Once people become less anxious when they're in the system and allow the energies to expand slowly, then we'll see that any kind of, what do you call it? Wenn man erlaubt, dass sich das Feld der Seele langsam allmählich aufbaut, dann sieht man die Balance, die gebracht wird. Any other question? Yes, Jacob is from Poland. He has a further question here in the Q&A. Does your technology interfere in some way with the soul's plan? If Jacob the soul fragt, wants to experience in a sick human body, why heal the body? Thank you and all the best. Wenn die Seele zum Beispiel möchte, dass der Körper eine Krankheit erlebt, warum dann den Körper heilen? Yes. Does your technology interfere in some way with the soul's plan? If the soul wants to experience in a sick human body, why heal the body? Also ob die Technologie sich in den Plan der Seele einmischt. No, we are facilitators. I had 2 doctors in the system yesterday, and I spent nearly an hour and a half plus 2 hours with them. And I put the 2 doctors in 2 different systems. Also Keshe gesagt, nein. And I took them through a process. Er hat 2 Ärzte im System gehabt. As doctors, how much they are controllers. Und er zeigt ihnen, wie sehr sie als Ärzte kontrollieren. And I got them, the 2 doctors together, to move different things in the system or touch different things. Er hat sie dazu gebracht, im System mehrere Dinge zu ändern. Every time they move, after a few seconds, jedes Mal, wenn sie sich bewegt haben. We were watching the expansion of the soul, which meant when we could. Erweiterung der Seele beobachtet. Interesting. It's amazing when you have very beautiful doctors who, as medical people, they sit and they tell you a lot of things. I spent a lot of time with these 2. This is the second time they're coming, so they were familiar with the system. Die 2 sind das zweite Mal hier und sind also schon mit dem System vertraut. One of them went direct, one went through the 2 chairs. So we wanted as a medical side to understand a lot of things. And it was amazing how parallel the 2 were. They just knew each other. There was no relationship between them or any friendship. Es ist erstaunlich, wie parallel das bei den beiden lief. Die kennen sich beide, aber die haben keine Beziehung miteinander. That we have a special system in the structure that they could, at certain points, both of them trigger. And triggering this would allow the soul to expand beyond their An einem bestimmten Punkt konnten sie das beide gleichzeitig auslösen, dass die Seele sich ausdehnt. They were more than willing to experiment because the doctors they waren bereit zu experimentieren. And they see different alternative solutions, whatever. And we spend a lot of time with these 2 doctors in the system. Wir haben viel Zeit mit denen verbracht, mit den beiden Ärzten im System. The expansion, the shrinkage of the soul within the structure. In
interesting is how as they are givers, as they are doctors, they have trained to save life, to give from them. Da sie Then we Ärzte brought sind, them in the die middle trainiert and wurden, Leben zu sitting, retten. and we just, in a way, check marking their feelings and everything and how this happens. And it is amazing how people of the medical profession who are there really to help. Das ist erstaunlich zu sehen, wie Mediziner, die da sind, um ihren Patienten zu helfen, become givers, and they take so much to zu give. Gebern geworden sind. As I said to one of them, Und dass sie sehr viel nehmen, you geben zu go können. and touch the arm. The patient says, "This is very hurts." You're such a giver. You're such a. It's like me. Your finger is like a pain pad we sell. Your touch has already changed. The prescription is just die Finger sind wie so ein Pain Pen und die Berührung ändert bereits etwas. Thing to think you're taking. And the other doctor said, yes, this happens a lot with my patients, but I said, this is what it is. We are the healers of the old time. Das sind die Heiler der alten Zeit. Said, this hurts, and you sit across the table, is a prescription. When a doctor touches it, he has become that pain pen. Prescription not needed. But you want to take something to say it's done. The process of the healing by the doctor has already started. Heilpad, And the book confirmed dass die Tabletten nicht mehr benötigt werden. Aber die Tabletten werden trotzdem gegeben, damit einfach die Patienten sich auch behandelt fühlen. And this is the way the structure works. And our system, with it, we could ask them the expansion of their souls, how much they expanded. And they tell us beautiful things. Können wir sie nach die Frage nach der Ausdehnung der Seele stellen. We drain their energy, and then we see the system works, goes like nothing, and then it stops because they have to be in control, they have to be in charge. Das System ist dann zum Stillstand gebracht worden, weil sie die Kontrolle behalten müssen. She has to be in charge because money controls everything. This is what happens to you in the machine. Control. Any other question? Wenn man versucht, das System zu kontrollieren, dann blockiert es oder schaltet es ab. Okay, and YouTube from Lisa. Many thanks for the love, knowledge, and service to the universe. Can the people in the flight system see who has committed suicide and help raise that soul? Können die Menschen in der Flugeinheit sehen, wer Selbstmord begangen hat und helfen, die Seele zu erheben? You have the capability to raise any soul. Man hat die Fähigkeit, jede Seele zu erheben. But the point is, does the soul wants to receive that Aber die Frage ist, will die Seele diese Erhebung erfahren? This is your biggest problem. Das ist unser größtes Problem. Your biggest problem is not giving. Das größte Problem ist, nicht zu geben. What you give is accepted. Und das, was man gibt, ob das auch angenommen wird. You know, when you walk on the streets of China in Beijing, beggars are not there handing out anymore, hands out to collect coins as is tradition in the West. Nowadays, the beggars who want money, they put a WeChat number on the floor and they in China ist es so, dass die betteln nicht mehr nach Münzen fragen, sondern nach einem WeChat-Code geben, sodass keiner mehr Geld bei sich trägt, weil sonst selbst die Bettler müssen Steuern zahlen auf das, was sie erbetteln. Up to now, beggars were rich because nobody knew what they. Now the government knows what the beggar takes. Bis jetzt waren die Bettler reich, weil keiner vorher gewusst hat, wie das funktioniert, und jetzt weiß die Regierung, was sie verdienen. You
can give with nobody knowing, but you can give with everybody knowing exactly what it is to get tax with. Man kann geben, ohne dass es jemand weiß, oder man kann geben, dass es jeder weiß und dass es dann versteuert very wird. Very much. Doesn't matter how much you give. Is the soul you want to give it to ready to receive? Egal wie viel wir geben wollen, es muss die Seele, der wir geben wollen, muss bereit sein zu empfangen. Any other question? You know, it's very much when you feed a baby, you fill a spoon up, but the baby So loves the mouth. Als wenn man ein Baby füttert. I decide what you put in my mouth. Man füllt das Essen auf den Löffel, aber das Baby öffnet den Mund nicht. Das Baby entscheidet sozusagen, ob es das annimmt oder nicht. 1 or 2 a spoon, yes, I don't like the taste. I shut the gate. 1, 2 Löffel, okay. Und dann, wenn es nicht schmeckt, I'm not touching it. You hold it, you cooked it, you eat it. It's not to my taste. It's not. Sagt das Baby sozusagen, du hast es gekocht, du kannst es auch essen. Another question. I remind our attendees here, they can raise their virtual hands and we can allow you to open the microphone. Man kann hier seine virtuelle Hand öffnen, heben und dann kann man sprechen und eine Frage stellen. Okay, there's a question in the chat here. I'm not sure. I'll read it and I think it'll be okay. Says Mr. Keshe, this is Alexander from Project I'm Love. reading it. I'm reading it. Okay. That will be answered by the foundation. Okay. Hier ist eine Frage im Chat, die wird aber dann von der Keshe Foundation im Hintergrund beantwortet. Das geht also per E-Mail dann. Das ist eine organisatorische Frage. SD has some comments there, but I'm not sure if there's an actual question. His comments about his GANs setup. There was a question previously in the YouTube from Brett regarding what kind of gas. He says he's a licensed gas fitter, but he says his question has been answered now. But he was asking, will it be like CNG or can it be liquefied to Frage, LPG? Was für eine Art von Gas diese Einheit produzieren können wird. Or propane. But you were talking about methane gas, I believe, as can you clarify? Methan there's unter anderem. Methane gas, but also you mentioned gasoline. Aber er hat auch von Production of Benzin oder We Diesel call it the gesprochen. diesel and petrol fuel. Also Petrotreibstoff. Diesel zum Beispiel, als Flüssigform. We talk about a gas as methane gas, and we talk about gasoline, and the Americans call it gasoline. We call it the fuel in petrol and diesel. And we're talking about petrol and diesel in the coming time. Okay. Also sagte eben, dass es einfach unterschiedlich genannt wird von unterschiedlichen Leuten. Okay, we have a hand up here from Alex Lasarev. If you could go ahead, Alex, and say who you are and where you're from. Das ist hier eine Alex, Hey, spricht jetzt hier. this is Alex from Vancouver, Canada. Er ist aus Vancouver, Kanada. Been following the knowledge for a little while now and very grateful. Oh, you're the one with the question in the chat, correct? That is correct, yes.
That is correct. We'll respond to you back through the email you sent. Okay. Thanks so much, Mr. Keshe. Wonderful to meet you Das ist finally. der die Frage hier im Chat gestellt this hat. incarnation. Und Herr Keshe sagt, dass die Frage halt per E-Mail beantwortet. Any other question? The answer to your question is yes, but they have to sort it out inside. Herr Keshe sagt nochmal, die Antwort für seine Frage ist ja, aber die wird es wird intern geregelt und wie gesagt per E-Mail dann beantwortet. Thank you very much. Any other question? I have a couple of questions in the Q&A now. From Dan, how do you see the difference between the sovereign living being and that of a natural person, commercial good, admiralty law, belonging to the corporation, former state? I don't know who started these things. And a lot of people have bought into it. It doesn't make sense. Nobody is part of the property of anything. Niemand ist Eigentum von irgendjemandem. On the internet, and a lot of people, it's a fantasy world to believe in it, if I'm understood correctly. And they produce so much papers to confirm is what is. And there's a lot of nonsense. Es werden da eine Menge Papiere erzeugt, um zu sagen, wer was ist. You know what it is. For as much as I understood. We are not Aber sagt, das ist viel Blödsinn. Wir sind nicht gekauft von Geburt an. It's very much like a CO2 problem, which the Dutch guys started and started selling trees for it because Dutch were fantastic in agriculture, plants and flowers. They changed it to the CO2 and global expansion, what they call it, global warming, and everybody bought to it. So wie die Holländer das mit dem CO2 erfunden haben, das CO2 mit globaler Erwärmung zu tun hat und jeder hat das geglaubt. For many years, for the largest reforestation tree planting company in Canada, which was run by a Dutchman by the name of Brinkman. So it was, I can understand that. He's trying to plant the planet and reduce the CO2 and so on. You have to create a condition for it. You know how much a few years ago you used to change your air mile with how many trees, if you remember? Yes. For the jet fuel you use. Carbon credits now are similarly used. Kohlenstoffeinheiten oder Dimitri asks how much diesel or petrol is wie viele produced Bäume daily. sozusagen eine Meile Fliegen verbraucht. Where? With what? Geht um CO2. I guess with und nicht das Ganz, das the normale new CO2. gasoline producing That will units announce when it's done. That will announce that when it's done. This is not we're just talking about the gas. The prime problem in the Western Europe is gas production, what they call liquid gas. Das Wichtige ist jetzt für Westeuropa, sagt er gerade, ist Flüssiggasproduktion. Any other question? Oh, Dan seems to be upset about your answer here and says, are you kidding? You do not differentiate between owner and holder and beneficiary. So you do not have so you do not have a passport. Do you pay taxes and tell me it's normal to be happy that you work, but now to be a slave, to be taken by your corporation? Do you say it's normal? Eigentümer It's not ist normal. all diese Sachen, ob nicht selbst auch ein Pass Dan hat. says he says he's not upset, but when you use capitals, Dan, that means you're yelling basically. Do you say it's normal? You're upset? I understand. The truth about this work is you
live in a country, you have the benefit of it, you pay the taxes of it. Keshe sagt, wenn man in einem Land lebt, wo man die Vorteile genießt, dann zahlt man Steuern. People like not to pay taxes, but they like to have the bus service, they would like to have the Also hospital Leute wollen service, keine they would Steuern like to have zahlen, a aber sie wollen cleaner gerne mit dem Bus street, fahren können, die they wollen would saubere like to Straßen haben, have police force that they can wollen eine do things Polizei for them, haben the und ambulance to Krankenhäuser be und there. was nicht alles. They only look at their own pocket. Und sie gucken nur auf So ihr eigenes what Portemonnaie. can you tell to the people like this? And how can we explain it? Of course, we pay taxes. Of course, you drive a car, you have to pay for the roads. Otherwise, you would like the bumpy roads. When you hit a hole in the road, so you curse the whole world. The government is not doing for Wenn it. die Straße kaputt ist, dann beschimpfen beschimpfen wir die Regierung dafür. Unfortunately, the mayor is not a laborer to fill in the holes. You didn't pay him for that. Der Bürgermeister ist nicht dafür zuständig, die Straße zu reparieren. So is part of what you get in the Western world. Go and live in Africa, you don't pay taxes. You don't have the roads. Das ist Teil der westlichen Welt. Dann geht nach Afrika, da zahlt ihr keine Steuern, aber habt ihr dann vielleicht auch keine Straßen. 200, 300 kilometers away. Und die Krankenhäuser sind 200, 300 Kilometer entfernt. Ambulances don't exist as such in rural areas. You Und viel der Infrastruktur existiert nicht. take it. It's just the way man nutzt etwas und man bezahlt dafür auch. But collectively we accepted that we have the roads clean, that we can walk. Kollektiv haben wir das akzeptiert, dass wir saubere Straßen haben, dass alles funktioniert, dass wir Straßenlichter haben. Also zahlen wir auch dafür. Like this only look at their pocket. What I give. Und Leute, die jetzt sowas sagen, die gucken nur auf ihr eigenes Portemonnaie. Who pays for that bus? You think your 2 cents will do, or 10 cents or £1 will pay for that bus driver, the diesel, the repairs and everything running? Ja, 1 Euro reicht nicht, um den ganzen Betrieb zu bezahlen. And if you see as a control, don't get out of the bed, don't switch anything on, and the same bed say how long you last. Wenn man das als Kontrolle sieht, dann steh morgens nicht auf deinem Bett, schalt das Licht nicht an und guck, wie lange du damit auskommst. Wir haben als Gesellschaft eine kollektive Dienstleistung uns dran gewöhnt oder erwarten das auch. Manche von uns sind Teil davon, die zum Beispiel Nahrung an die Krankenhäuser liefern. We collectively accept responsibility of our children. Wir akzeptieren kollektiv die Verantwortung über unsere More Kinder. liberated women, because now instead of one father making sure there's a food on the table, there's Deswegen a sehen wir house. das mit den Government befreiten Frauen. Us, all the men and women work to pay that government to make sure that child born has a free education, free hospital, free everything else. Sodass Mann und Frau arbeiten und Steuern zahlen, sodass das Kind eine Gesellschaft für die Kinder erzeugt wird, wo die Kinder kostenlos Zugriff zu bestimmten Dienstleistungen haben. Dass das System auch für alleinerziehende Mütter aufkommt. If we could, with the enhancement unit, go and take all the abused children from the world we have, we can teach the souls. And then she sent a message that, so where are we going to put them? Where are we going to find the which is beautiful to have? Well, who are we going to make it responsible to look after them? Well, now that we have the enhancement unit. Da sagte jemand, der Wunsch allen Kindern, die missbraucht werden, zu helfen, ist da, aber wer kümmert sich denn um die ganzen Kinder? Also, wie kann man das umsetzen? Wir sind kollektiv, tragen die Verantwortung für die Kinder. Goes to school, receives a free education, free hospital, all the injections are done. Wenn zum Beispiel die Mutter, alleinerziehende Mutter arbeitslos ist, das Kind zahlt, man zahlt nicht für die Schule, man zahlt nicht für die medizinischen Kosten. Father of that child. Does a man or a woman, old or young, we work, we pay through taxes to ensure that child. Wir bezahlen all das durch Steuern. He might become a doctor, he might become a scientist, he might become no sodass das Kind vielleicht zum Wissenschaftler, zum Arzt oder zu was auch immer werden kann. And where does it come from? Und wo kommt das her?
Und wir bezahlen eben so etwas durch Steuern. It's a collective life. In November we become 8 billion. Kollektives Leben. Im November werden wir 8 Milliarden Menschen. We pass the 7 million mark, according to United Nations. By the end of the century, we pass 9.6 billion. Am Ende des Jahrhunderts 11.5 billion, I think. sind wir And 11,5 China Milliarden. will be about 1.3 billion population, and India will be 1.6 plus. Und China billion ungefähr people. 1,3 India will Milliarden. take over China in the next 20 years. Und innerhalb der nächsten 20 Jahre wird Indien die Bevölkerungsanzahl Chinas And übersteigen. still as part of the different ways the children in India and China and the rest of the world grow. Poverty or with wealth. Okay, Mr. Keshe, what about the challenging idea of governments that Alex is bringing up in the chat here, that governments are not in integrity and have not been for Was ist a mit dem very Problem, long, wird hier gefragt, long dass ja time. They're spending far more Regierungen than they nicht, take in taxes on das things nicht none mit of us Integrität tun have agreed to, like war, und bioweapons labs, Steuern and einsetzen für Dinge, other wo wir nicht such things. zugestimmt haben, wie zum Humanity's Beispiel not Krieg agreed und to andere this. Dinge. So why would they pay taxes to Also warum governments sollte that have man been Steuern zahlen zu Regierungen, spending die on things that we don't really Which want? country is he from? Which country is he from? I mentioned that he's in Canada, Canada. Excuse in me. Vancouver. Vancouver. I'm not sure Yeah. if he's from Canada, but that's where he's living. Sure. To be a superior power, to be a Western leading nation, usually is done by terrorizing, not by developing. eine Who has more große armies, better westliche to Macht kill zu sein, nowadays, has more respect. wie Kanada zum Beispiel und andere And westliche Länder. everything else which goes to Das Canada, passiert America, normalerweise and the nicht durch rest of it, Entwicklung, sondern durch cost money. Dominierung, You durch elected them Terrorisieren to von be anderen. there for you to be a leading nation. And they spend it to have these things that they feel powerful enough to be a leading nation. Und dafür werden das Steuergelder ausgegeben, damit man zu so einer mächtigen So- Nation ist Yeah, und but the diese thing is, Vorteile letztendlich hat. the people, didn't really elect Jetzt the sagt government that's in right now. Rick, If das they, sagt, dass the wir diese government Regierung that's aber in nicht right dafür now gewählt got haben, zum Beispiel Kriege zu 33% führen. of the vote, which is only it's only about 16% of the actual population of the country. Er sagt, nur ungefähr So less 16% der than Bevölkerung one in des Landes five hat die people. Regierung gewählt. Do you know what's happening in Sri Lanka today? Just go on the news. Er sagt, weißt du, was People heute in Sri have Lanka gone to the passiert? house of the president, people have gone to the house of Prime Minister, and they're literally swimming in the pools and Die Leute sind zu watching the dem television Haus and der Minister board oder des Präsidenten games in their gegangen und homes. schwimmen So dort they in go. dem Pool von dem Präsidenten I und think one of Minister. them threw firework, burned the building down and above the prime minister or something. Yes, Manche haben I das think I Gebäude des read about that. Premierministers Mhm. niedergebrannt. So, do we want that way to change the democracy? Wollen wir, dass die Demokratie Or sich auf we diese Weise ändert? ask for our government to open the black boxes, black Oder wollen budgets, wir- they call it. Americans are very good Oder at it. wollen wir, dass die Regierung Black ihre budget is we Black do whatever Budgets we öffnen, like. also We diese borrow and you pay geheimen for it, Ausgaben? and we try to make the most advanced killing machines. And then we see what happens. So, because we want to be superior, we want to be whatever. Vieles The davon black passiert, weil wir budget überlegen sein wollen. is one of the ways that the government does not answer what it does, and most of these projects Und are durch diese hiding inside it. You have to get versteckten to your parliament Ausgaben and change the black budget. There should be no black wird budget. Macht finance. ausgebaut. Und das sind And then Dinge, it für die goes sie the eben same in the nicht military. offiziell antworten müssen. Also We've seen it, and Eben geheim. it's somehow has been ingrained in the work of a government. We have to do to be stronger, to be bigger, to be more powerful. das ist in Regierungen can integriert, dass receive sie stärker und mächtiger And with sein the new müssen. technology, als do we andere. need to? Und es ist die Frage, ob wir das mit der neuen Technologie überhaupt noch brauchen. We saw last week the way things have turned up in 2 or 3 Western countries. It's to make the
the Americans are happy that the dollar is in parity and they can do a lot of things with euro, but what's the next step? Die Amerikaner sind froh, dass der Euro und Will Dollar we wieder auf einer see Ebene sind. a Aber lot was of ist der nächste refugees Schritt? out of Europe into America or other part of the world when the riots and burning down starts, as they suspect it might do? Und es wird eben erwartet, dass ja auch in Westeuropa diese It's funny when you look Aufstände at it. passieren. We were testing in Tehran on Saturday, Sunday with Americans and everything else, and one of the world leading oil nations has to have a power cut 1 day a week because they Einer don't have der the fuel to weltführenden run the Ölproduzenten generators. Our lab stellt was shut Strom down. I ein, mean, we had the weil power sie nicht genug generation Treibstoff backup, haben, um die but Generatoren there's laufen no zu lassen. electricity. And this is how things are going to turn out. And the funny thing is, many of them cryptocurrency miners have moved into Iran because electricity is cheap and creating the crisis. Viele der Kryptominer sind By nach Iran trying to gegangen, make weil dort money out of Elektrizität crypto günstig ist. has brought the nation to a point of what you call short. Und das hat die Nation in den Mangel gebracht an Elektrizität. But what can be done? What's the next? This is a very strange system in we see it for at least what we know, as I said before, governments allowing new styles of work to come, new ways of work to come. For the first time, we always, as I said, in past 14 years and before, Keshe Foundation worked, passed knowledge, developed technologies to the structure of the Iranian government, which ended up with different applications. Keshe Foundation hat For the first time in the history of als Teil der Iran, Struktur der iranischen an Regierung in den letzten independent 14 Jahren private entwickelt. the space company has been registered, has been allowed to be registered. Und die erste private Weltraumorganisation which is a major breakthrough in Iran. ist im Iran erlaubt worden. Keshe Space Company, as a space company, now is registered Keshe in Space Iran, Company, and also start Keshe operating under that banner, Weltraumunternehmen oder which Firma. means the government now allows one of the leading space institutes in the world with the new technology to openly, like what you call EMOS, and So wie the Elon rest, Musk das to macht, so hat operate in Iran to bring in das the jetzt new auch space erlaubt. technology. Also We are a eine registered company. private Weltraumorganisation. And space has been exclusivity of the government and set up. Vorher war das exklusiv der Regierung überlassen, der So Weltraum. we can start launching space flights, space teachings, space development in Iran. And this is how we look at it. We don't look at the budget from the government to high technologies, but now we officially can start doing a space testing around because we are registered to this. We have no black budgets. Our budget goes on what we receive, we sell on what we receive. Wir haben keine geheimen But Ausgaben. officially now, as Wir a geben das aus, was space einkommt. registered Keshe Space Company, we start a space development. Die Keshe Foundation startet jetzt eine Weltraumentwicklung im Iran durch die Keshe Space Firma. Flights, as you see, the gas productions and the new enhancement units. We have no black budget, and then we operate in a way that knowledge which is in Iran is in Austria, is in the United States, is in China. Wir arbeiten so, wie das Wissen in Iran, USA, China und Österreich ist. In US already operating. Australia is sitting to go through. Chinese is there to go. So now governments fight who has more advanced, and we saw the fight between NASA and the Chinese the past couple of weeks. Die Regierungen kämpfen darum, wer mehr hat oder mächtiger ist. Shares the most advanced technology freely amongst us. Während gleichzeitig die fortschrittlichste Technologie frei unter uns geteilt wird. And governments allowing, even the controlling governments allowing
such an institute to operate. Und die Regierungen, selbst die kontrollierenden Regierungen, lassen das zu. You knowledge seekers do not understand what has been achieved, what has been done. Ihr Wissenssucher versteht noch nicht, was erreicht wurde, was getan wurde. The amount of work we are doing, the amount of knowledge sharing we're doing, governments are allowing, even in Die Menge Iran, an which is fully Wissen, das wir controlled teilen und Wissen, on was the geschaffen space wird. side, for Die Regierungen lassen das zu. space, which is a major cooperation and major changes in Iran, especially on the military side and the defense side. Gerade im Iran ist das ein großer Wandel, in the market. dass überhaupt eine private Organisation zugelassen wird, was vorher ausschließlich der Regierung bzw. dem Militär möglich war. The Iranian nuclear physicists. We have no black budget. Our black budget was a black box. We told you, you want the gas production to go, and we'll see how you as knowledge seekers will build it up. We fail, you fail. Wenn wir scheitern, don't scheitert manage ihr. to break the cartel on the oil. Wenn wir es nicht schaffen, das miserably. Kartell zu brechen, dann scheitert ihr auch. Weil wir sind die das Wissen haben und ihr seid es, die es empfangen könnt. And when I told you that the systems will be delivered by the end of July, we are not going to, it's already been built, is already getting tested for different applications and be released. Die Systeme, die Ende Juli ausgeliefert werden, die sind bereits gebaut und werden getestet. This is how we see the structure will take shape. Das ist es, wie wir sehen, wie die Struktur Form annimmt. And this is how it should be. Do we have a black budget? We don't have a black budget. We use everything everywhere possible. And we asked you for help 6 weeks ago, whatever, for a project which changes the position of the Keshe Foundation. And we're still trying to complete that we can go ahead with it. Wir haben vor 6 Wochen ja nach Spenden gefragt und wir sind immer noch dabei, dieses Projekt abzuschließen. We're trying to sort it out. We're not coming to you to help us again. But when that is sorted, there's no black budget. It's spent directly in the lines where it is, how it goes and how we plan it to go. Es wird alles, die erst reinkommt, auch direkt ausgegeben, ohne irgendwelche geheimen Ausgaben. In Margaret. And we use that to benefit all of you when we start moving. Wir sind Hauptinhaber von Margaret. Wir nutzen die Gewinne, um sie wieder einzusetzen. You will understand when it comes and starts operating. Wir werden das verstehen, wenn es anfängt, im Einsatz zu sein. The Earth Council and the Keshe Foundation as a governing body, govern to the soul and the backup that it can Universalrat, Erdrat und die Keshe Foundation zu Regierungen werden, also nicht Regierungen, aber zu No. Would you allow Teil der Struktur werden. Weapons? Why should we need when there is everybody the same? So, a lot of people come and claim a lot of things. I work to all of you as knowledge seekers. And you are responsible for what comes and how goes and what it lives and how the extension comes. Ihr Wissenssucher seid dafür verantwortlich, wie die Erweiterung kommt. 100 unit across this planet. Wir brauchen because otherwise 100 Einheiten auf dem Planeten verteilt. With different governments and things, and they dictate how the technology is released. Ansonsten muss ich zu Regierungen gehen und die werden dann anfangen zu diktieren, wie Dinge passieren. 100 unions committed are with people. The talk is different than ours. Just the scientific organizations come here to do something with us.
And that's why we need 100 units out. You're responsible for bringing that peace condition. Das ist eine andere Bedingung, die dann entsteht. I've done my work. Ihr seid dafür verantwortlich, dass diese Bedingung entsteht. Ihr wollt nicht, dass Regierungen euch kontrollieren. Ihr habt die Verantwortung, das zu erreichen. Ich habe 14 Jahre meines Lebens dem gewidmet. And you have to bring that change. Und ihr müsst den Wandel bringen, nicht ich. Alles, was ich getan habe, war für die Keshe. I've just received this, which I'm going to share with you. And this is. Ich habe gerade etwas empfangen, was ich mit euch teilen werde. The invitation card. Die Einladungskarte. Your world leaders. Für die Weltführer. The name. You fill in everything which is there. Da trägt man seinen Namen ein. And you send it to them. Und das sendet man ihnen. They have to register at booking@Keshe exhibition. Und dann können Sie sich da registrieren. You book it for them. Und dann wird das für Sie gebucht. Now you see how we work. This is the invitation card. You can take copy. Jetzt seht ihr, wie wir arbeiten. Same goes Universal Council, Universal Council Support Teams, and every one of you. Das gleiche gilt für den Universalrat und die Universalratsunterstützer. And it sits with you to bring that change, not with us. Es liegt an euch, den Wandel zu bringen, nicht an uns. The team is working relentlessly in the background to make sure that what you wanted, what you asked for. Und das Keshe Foundation Team arbeitet unerbittlich im Hintergrund. As I call your sidewalkers, just wait there to be delivered, and everything else is not done. Is the foundation fault. What have you done? Und ihr seid die wartet, dass die Keshe Foundation endlich etwas tut, aber selber tut nichts. Die meisten von euch gucken einfach nur zu. Und wenn die Keshe Foundation irgendwas macht oder nicht macht, dann wird sich beschwert. And you only participate if there is something in it for you. Und ihr nehmt nur teil, wenn ihr einen Vorteil davon habt. Any other question? We have no more open questions. We have a couple of hands up here, however, from Antonio, if you'd like to go ahead first, and then Thomas after that. Good morning, Mr. Keshe, Antonio from Australia again. Aus Australien. Just a question on which is really exciting for me as a farmer, the selber Bauer system that so you don't have to use fertilizer. Is that ist aufgeregt oder freut sich auf das neue System? Distance to that from say my property or is it to do with my own soul? Fragt nach der Reichweite dieses Systems, was die Pflanzen ernähren soll, was Herr Keshe sagt, was auf dem Dach platziert wird. And also, I do have another question, but just based on that, the energy system that you don't have to use fertilizer. What do you mean by that? You announced that there's a system that you won't need fertilizer. Yeah. So how does it work? Like, is there a distance from, or does it only apply to your property? Fragt nach der Reichweite, ob das nur für das eigene Grundstück. Und der Keshe sagt, das kann so erweitert werden, dass es eine ganze Stadt umhüllt. Oder ein Teil eines Landes. Right, okay. And when it comes to the fuel cost and that,
say, for example, diesel, when all the farmers are paying double now for diesel, I would be able to help everyone here and the transport companies in a big way, but I probably need a license for that as well. I'm not sure what the situation would be there, or would you need to own a petrol station? Dieselersparnis-Einheit, ob man dann eine Genehmigung zu brauchen würde. We'd have to look at. So I'm interested in all that, what I can do to help others. It is the progressive development of the technology and the knowledge, and we are limited in what and how much we can do. Keshe sagt, das ist eine progressive Entwicklung der Technologie und wir sind begrenzt in dem, was wir tun können. Wir haben viele Ressourcen in die Enhancement-Einheiten gesteckt. Enhancement unit, a lot of resources going into this fuel business. Viele Ressourcen gehen in diese Treibstoff- oder Gasgeschichte. And we don't receive that much to do, more or less every cent hand to hand. Wir empfangen nicht so viel, um mehr tun zu können. Jeder Cent, der eingeht, wird wieder eingesetzt. The next step comes when we go through the next phase. Die nächsten Stufe kommen, wenn wir in die nächste Phase gehen. This technology is already exists. We have it. It just has Technologie to be existiert redirected bereits. to these resources. I think part of it you would have understood in the enhancement unit in Linz, where we speak about let me go this way. Then you understand it's not something which we don't have, or it's something there. When, if you go back to the teaching of last couple of weeks, when we say we have people in the middle, yeah. So wie letzte Woche beschrieben, dass wenn da jemand in der Mitte ist, ist das Feld dieser beiden Einheiten ein gemeinsames Feld in der Mitte erzeugen. We cannot do it in a normal way. Das ist auf eine bestimmte Art gemacht, nicht auf die normale Weise. Dass wenn zum Beispiel das eine ein Bauer ist und auf der anderen Seite auch ein Bauer ist. You grow wheat this year, you grow maize and something else another half one next year. There's no use having a fertilizer for a wheat when you plant corn. It's a knowledge which we gain, we have, and expands to the use. Dieses Düngersystem, das hat was auch mit der Art der Pflanze zu tun, die angebaut wird. Das ist etwas, das halt ein Wissen, das noch erweitert wird. I have this CO2 capture unit from the Keshe Foundation, but what I've received is more of the one cup, one life system. Is that okay for farming, or should I be using just CO2? It's that's the best you received. Oh yeah, yeah. That's why we'll send you that way. Is the one frame one? Is that the hat frame? Die CO2 Einheit, also Erzeugungseinheit bestellt und hat ein Becher ein Leben bekommen. Und der Keshe sagte, das ist genau das Richtige, was er braucht. Für die Landwirtschaft. Wichtig ist, dass man auch die Aminosäure benutzt. And then add it after the wash. Yep. I collected nach dem Waschen wieder dem everything, Ganzen the zu. amino acid and everything into one container. But you're saying you should separate the amino acid and then add that later. Is that what we? Yes, because when you wash, you get rid of the amino acid usually. Wenn man es wäscht, dann geht normalerweise die Aminosäure mit verloren. Deswegen schöpft man sie vorher ab, wäscht dann das Salz raus und dann fügt man die Aminosäure dem Ganzen wieder hinzu. Und diese Aminosäure, die bringt dann normalerweise die richtige Balance in der Seele der Pflanze. And that's what you see the way you see it. Yeah. Look, waiting is not a problem for me, and I understand sometimes. No, your situation was difficult. It was costing us more to ship than what you paid for it.
That's okay. I donate. I've given you some donations, so I make up. I know. At that time, I remember this because Australien zu schicken hat mehr gekostet, als Antonio bezahlt hat für das Produkt. Find a way to get it done, because it doesn't matter. It's our problem. It's been solved. And then, meanwhile, there was the time it took, there were some upgrades and updates. So you received the upgrades and updates before it was back. I'll pay you back anyway. Doesn't matter. Oh, it doesn't matter. It doesn't go, because I remember your case about a couple of years ago or so. It was sitting there, because every time I passed the thing, it was sitting. I said, why doesn't this go to Australia? Why is it sitting here? I said, there's a problem. I said, okay, now. Keshe kann sich daran erinnern, als es, was an Antonio ausgeliefert werden sollte, das stand lange rum, weil es immer irgendwelche Probleme gab, dass man es nicht verschicken konnte nach Australien. Something is happening, because the people that comment on the produce that I'm, fruit, stone fruit and vegetables, watermelons and pumpkins and whatever, tomatoes, they always comment on how tasty my produce is. So, I will say that the plasma is doing something. I'll also, I use other things like the biodynamic methods as well, inputs, but I'm using the plasma in conjunction with everything I do now. And benutzt das als Bauer Plasma in allem, was macht, und sagt, dass immer berichtet wird, dass seine Früchte besonders gut schmecken. We're learning more on the farming. At the moment, all the concentration is going on the dynamic side, or what we call the enhancement unit. And momentan geht alles der Ressourcen an die Entwicklung der Energie-Enhancement-Einheiten. Be more or less resolved, because people will not rely that much. We eat out of pleasure of maybe eating something. That's our target, but at the moment... das Ziel ist, dass man in Zukunft nur noch isst aus Freude, wenn man essen möchte, aber nicht mal, wenn man muss. We have a production. We are not in the research. We have a research side and a production side. And everything for us, I explained before, it would take 6 months to produce something because the research had to be done. Wir haben eine Produktion und eine Forschungsseite. Und früher hätte das 6 Monate gedauert, das zu produzieren. Inzwischen sind viele Leute bereit dafür, dass das sehr viel schneller ist. Enhancement unit yesterday, which was changed on Monday, it would have taken us 3-4 months to do it. It was done within a week. Gestern musste etwas in der Einheit geändert werden. Es hätte früher 3 bis 6 Monate gedauert. Jetzt hat es in einer Woche geklappt. And these are all cost money. These are all wages paid. The expenses on und das ist alles etwas, was Dinge, die was kostet, und die Gehälter, die gezahlt werden. We don't get support from people. Wir kriegen keine Unterstützung von den Leuten. Very few people support the Keshe Foundation. Sehr wenige unterstützen die Keshe Foundation. By the products, by developing new, what do you call it, structures, we try to keep up. Wir versuchen mitzuhalten, indem wir Dinge, Systeme entwickeln und verkaufen. They like to have it, but they don't put anything in it. If Viele wollen es haben, aber wollen nichts reinstecken, um es zu bekommen. You pay €5 to come in, it'll be 2,000, 10,000, but we earn 50,000 we can spend that week. It's not there. It's millions visit, nothing comes in. Millionen hören zu, aber es kommt nichts rein. In the past, Mr. Keshe, I used to do some PowerPoint presentations, and when I charged $5, not many came. When I charged 20, more people came. So sometimes, what do you mean? It seems like they thought they would get better value if they paid more. Yeah, and, I don't know. It's just the way it is. It's just the way it works. We'll see what comes up. We see what we can do. We see how things take shape. It takes a leap of faith, Mr. Keshe. It takes a leap of faith for many people, and I think if they feel what I feel and understand, maybe they would give more. Antonio sagt, es braucht einen Glaubenssprung für viele Menschen. Und wenn sie wissen würden, was er weiß, dann würden sie wahrscheinlich mehr geben. Hello. Yeah. Can you hear me? Yeah, I lost you for a few seconds.
Yeah, I just said it takes a leap of faith, and people would give more if they, understood what you're saying and the technology, that they would give as much as they could possibly give, Wenn Menschen die Technologie without besser verstehen würden, wie Herr Keshe das versteht, dann würden sie alles geben, was sie haben. We're working on that black budget business. We have to sell the technologies to the others who control, and then we go back into what we call what's next. You understand? Yep. Yeah. And then people say, oh, Keshe Foundation, the way we did with the, what do you call it? With giving the key to the government. So if you remember in 2012, yeah. So wie 2012 der Schlüssel an die Regierung gegeben wurde. More or less, I call it rioting. You betrayed us, you gave the key to the government and the rest of it. And then when we gave it to them, they did nothing with it. Und als das ihnen übergeben wurde, da haben sie nichts damit gemacht. You understand? Yeah. And this is the way it is, the way it sits around the Keshe Foundation. Which countries, Mr. Keshe, is the most responsive to the technology today? Fragt Antonio, Austria, or welches Land are there other countries that geht am besten auf diese Technologie ein? Now we have, I think, about 32 Keshe Foundation knowledge groups. Es gibt jetzt ungefähr the Chinese, we don't have the Japanese. 32 Those two are not Keshe Foundation Wissensgruppen, well, aber nicht die Japaner und nicht die Chinesen. I have a list of. And the Arab nations are busy with their business. We don't see arabische Nationen sind mit ihren eigenen in Dingen beschäftigt. Arab nations. Bei denen sehen wir so gut wie nichts. We see extremely active South America. Sehr aktiv ist Südamerika. We see limited number of activities, groups or whatever in North America. In Nordamerika begrenzte Aktivität. Has always been very political dynamic. In Europa war es immer sehr dynamisch. Europe is one of the most dynamic, what do you call it, structures. Europa ist eine der dynamischsten Strukturen. Yeah. We see activities very heavy in Russia. But sehr Russian groups starke Aktivität in are Russland. extremely active for themselves, and it's like become gang groups. Different groups are working for themselves, but very active. Aber so ein bisschen wie Ganggruppen, die sind sehr aktiv, aber hauptsächlich für sich selber. The Turkish Keshe Foundation are very active, but they commercialize most of the Keshe Foundation technology. In der Türkei sehr aktiv, aber hauptsächlich kommerzialisiert. And different things, and they copy whatever we do. Und die kopieren alles, was wir tun, und verkaufen es. Is sporadic. In Afrika ist das sporadisch. Any activity compared to the area. Then we see China. Chinese Keshe Foundation is extremely active inside for themselves. People are making a lot of Keshe Foundation ist extrem aktiv. On the name of the Keshe Foundation. Aber bleiben auch unter sich. Manche haben den Namen geändert in Quantum. Were arrested by the Chinese authorities a few years ago, and that went to an end. But a lot of them work on plasma and the Keshe Foundation. Australia viele Arbeit mit der Plasmatechnologie. Japan is extremely active, but in the background. Und Japan ist auch extrem aktiv, aber im Hintergrund. Pressurized heavily in some parts. Japan ist sehr unter Druck gesetzt worden, besonders nach Fukushima. The government of the, what do you call it? This is Prime Minister of Japan. He did a lot of harm to Keshe Foundation, as I explained. Der Premierminister Japans hat der Keshe Foundation sehr geschadet. Yeah. He went outright to steal from the Keshe Foundation, but he belongs to one of the most radical. Der hat von der Keshe Foundation gestohlen und gehört zu einer der radikalsten kriminellen Organisationen. Das ist nicht das, was man in der Öffentlichkeit sieht. Are there any good leaders in the world, Mr. Keshe? Any good leaders? Jetzt fragt Antonio, gibt es irgendwelche guten Führer auf der Welt? Depends what you call good to which side. Es kommt darauf an, was man gut nennt und zu welcher Seite. People like,
Franklin Roosevelt and JFK. Sagt, guckt sich wie JFK und Roosevelt an. We don't see them anymore. But were they good? Dann fragte Keshe, waren die denn gut? Und was ist mit dem, was wir nicht wissen über sie? From my research, Roosevelt to me was tried to do the right thing, but he died, Roosevelt hat gesagt, hat versucht, das Richtige zu tun, sagt Antonio aus seiner Perspektive. No one's perfect, so wie John F. Kennedy. But to me, there was a quality of that I like. We can be nostalgic, you have this young prime minister in Canada. Everybody thought his turned out to be worse than the old ones. How in such a young life is then to be such a... In Kanada haben sie einen jungen Premierminister und es stellt sich raus, dass das schlimmer ist als die alten. You heard Rick voicing. We see the position now in most of Western Europe. Und diese Position sehen wir in den meisten westeuropäischen Staaten. Losing positions and times and die another one Präsidenten ihre Position verlieren. Group comes up. We saw how Prime Minister of England now is gone. But Premierminister Englands verschwunden. Some of his activities are known. We saw, the ex-Prime Minister of England, they only become Prime Minister to line up their own pocket. Die sagen, dass sie Premierminister nur werden, um ihr eigenes Portemonnaie zu He's one of the top richest men in the world now. He put together 18 billion plus on bribery while he was der englische Premierminister ist einer der reichsten Menschen jetzt. Der hat 18 Milliarden angesammelt. The ones behind him. Both the John Major made a fortune out of being a prime minister, and the other one behind him after Mrs. Thatcher, his wife being a lawyer, she wrote all the bribery contracts. Dass da wohl viel Bestechung passiert und viele Premierminister sich selbst sehr reich machen. Into different funds and organization of himself. 18 billion. Pardon? The name Tony Blair has come up several times in the chat while you're talking as well. Yeah. His wife stashed away 18 billion in legal contracts. Tony Blairs Frau hat 18 Milliarden durch illegale Verträge gesichert. All the Iranian leaders, Rafsanjani and the rest, die iranischen Führer sind they auch so. wiped out. Bribery was nothing. So, are there any good ones? Depends who was good for what reason to whom. Das ist die Frage, wer ist gut, immer zu wen jemand gut ist. That went for put his hand up to be president, but never made it. Denis Kucinich, and he was a man of, for me, great integrity. And, we don't know who they sold their soul. You see, if you wir wissen nicht, wem sie ihre Seele verkauft haben. We see what we sometimes get involved in. These people come to an agreement who finances them to become leaders. So any world leader you see today is already pre-sold. Jeder Führer, den wir heute sehen, Weltführer, ist bereits vorweg verkauft. Yeah. Die gehen vorher schon Verträge ein, wer sie finanziert, wer die Kampagnen bezahlt. Also man muss letztendlich mit Investments, wird man überhaupt erst zum Präsidenten oder Bundeskanzler oder was auch immer. Und die haben sozusagen ihre Seele schon vorweg verkauft. They back with a lot of their bank accounts, what they'll get from it. And we see it. I see this on a regular basis every 2, 3, 4 years. People who approach Keshe Foundation that they want to be candidate in the parliament or standing for presidential with the foundation support. Alle paar Jahre kommt auch jemand zur Keshe Foundation und möchte politische Position erreichen mit der Unterstützung der Keshe Foundation. We can do certain things. And in the recent past, the heads of the Keshe Foundation has been with me when I negotiated with the world leaders. They sit on the same table with me.
because they have to learn how to do it. And we negotiate. If we support a person to become a leader, we want to see data of the Keshe Foundation, where we want to see and how we want to see it. We're not just doing it for them to be there to carry on. And as I said, in the past, recent past, some of the Keshe Foundation top people have been with me. When we sit with these people, we negotiate with governments. Should be a criteria Keshe, wir wollen den Ethos der Keshe Foundation sehen. Enter the you cannot do, yeah, it should be that way, but they cannot do. The campaigning costs money. You see the post die politischen Kampagnen kosten Geld. Somebody had to design it, somebody had to pay for it, somebody had to pay for it to stick on there, somebody had to buy that space because they would have put somebody else's picture on it, and they would have made another advertising from somewhere else. And to get that kind of thing, I read you something very interesting. This arrived, pass. 1 second. Keshe möchte etwas vorlesen. I'm getting a message. There is a message here. Some people got the idea, send a message that they get the, what do you call it? The enhancement unit for €100. This is there's no such a thing. Keshe kriegt eine Nachricht von manchen, dass sie sagen, sie kriegen die Enhancement-Einheit für €100. Das sagt er, das ist falsch. Für diese Gaseinheit muss es eine Mindestspende von 2.000 sein. Secondly, when we just get on the message from the Keshe Foundation team that the invitation we put out on card is only for world leaders and ambassadors, not for you just have an invitation to come in. Und diese Einladung, die was von dem vorher gesprochen war, das ist für Weltführer und Botschafter. Oder Leute in Schlüsselpositionen. You have to follow for the enhancement unit. The procedure is this is an invitation card to world leaders to see, to know what comes. And some people catch das ist, damit die Weltführer sehen können, was kommen wird. You be very clear about it. The change of the position to come to enhancement unit has not changed. This is an invitation which we give for you, for the world leaders. They have to come. We have to confirm the credential, the position politically, diplomatically, before even they are booked to come in. Not just I have a ticket. I write my name in and I come in. Also man kann sich damit nicht selber einladen, sagt er. Dass es nicht für jeden eine Aufforderung ist, sich selbst einzuladen, sozusagen, damit man kostenlos herkommen kann. I get messages from everywhere. I lost the track of my mind. What we were talking about. Keshe sagt, er hat den Faden verloren. Er kriegt so viele Nachrichten von überall. Carry on, because I forgot what I was going to show you. I was going to go and show you something, and I forgot. Because the messages came from the Keshe Foundation. Rick? Yes, trying to think what that might have been. Well, it was started with the donation of €100, and that's not going to work. You mentioned €2,000, and then something after that. Before that, I was going to show you something with it. Doesn't matter. It's okay. If it means you're not ready for it. We come to it because the messages are coming from the Keshe Foundation team and the management team. What is going on? Okay, well, we have. Sorry, Mr. Keshe. I hope you remain safe. I'm a bit worried, but now that you've released what you've done, may you be protected. We have a meeting today with the oil and gas industry of Western Europe.
Herr Keshe sagt, wir haben heute ein Meeting mit der Öl- und Gasindustrie Europas. This meeting has to take place, and we do not know the outcome. We have worked approached and trying to, especially Germany has been hit very badly to sort something with the German government. Besonders Deutschland wurde sehr hart support the getroffen. German nation. Es geht um die Unterstützung für die deutsche Nation. Euro is backed by the German industry. Der Euro ist gedeckt der deutschen Industrie. And what do you call it, destabilizing Germany, destabilizes the whole of Western Europe. We are part of it. Das, was Deutschland trifft, das wird ganz Westeuropa treffen. Earth Council, and it's my responsibility. The country of Europe is my responsibility to cover for these kind of things, and that's why we're taking the steps. Und als Erdrat-Mitglied ist Europa seine Verantwortung. Something happened. I look at it as part of the European continent, which I stand for as a council member. It's my responsibility to see to be sorted. Also ist Erdrat-Mitglied für Europa und das ist seine Verantwortung, das zu lösen. Thank you, Mr. Keshe. Thank you very much. Thank you very much. We have a question or a hand up from Thomas, but before that, Stefania from the Italian sector has a question from Lucio in the Q&A. Two questions actually, sort of together. How does the power energy unit for the home work, and how does the mobile unit Eine Frage work? hier von Lucio ist aus Italien. Wie funktioniert die neue Power-Energieeinheit für zu Hause? I guess the Und wie home funktioniert die energy mobile unit Einheit? is The enhancement unit, which is out, this connects to the house, and we have now with the Americans coming up with all the declaration of it and testing it, it should reduce between 30 to 50% of the electricity bill. Die wird mit der im Haus verbunden, und so wie wir generator, aktuell sehen, battery-based charging, and with the new what we call the gas line, we can take that part out of the equation that it needs to be recharged, because now we back it with the generator, with the system of the house unit to be there. There are a lot of things, it's a new developments, a lot of things getting added to it. Also er sagt, es wird einiges noch entwickelt. Die Einheit, die ist so, wie sie jetzt aktuell ist, spart 30-50% im Haus. Und mit der Gaseinheit in Kombination in Zukunft wird sie sich selbst versorgen. Wird sie quasi selbst laden. And it more or less completes the whole energy cycle. Das vervollständigt den ganzen Energiezyklus. But the majority of the reason for this has to come from the what you call production unit of basic energies, which are set up to be done. Der Haupteffekt kommt von der Produktionseinheit. Nikolai asks, are the 3,000 new plasma enhancement systems set up as pure givers to find position with all of the MagGraph systems, which can act as the receivers of this energy in order to create the dome across the planet? Die Kuppel über die Erde zu erzeugen. What it is, because there's another. Ja, mehr oder weniger ist es das, was es ist. We work not with satellites, we work with fields, and we understand. Wir arbeiten nicht mit Satelliten, sondern mit Feldern. It's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. And I guess they can't be a pure giver. Is that true? There's always some take with the giving, sort of. There has to be something in there to energize it, to put it in the position of going. Sie können keine puren Geber sein. Sie müssen also irgendwas auch empfangen, damit sie geben können. Support team, we have posted the invitation to the officials to your site. So you can work with your officials. We welcome the officials from the Iranian government as much as we welcome to the Hebrew language, and see if we can get both at the same time in there. Die iranischen Offiziellen sind auch eingeladen.
Und das Gleiche gilt für die English chinesischen. language speaking is responsible for all the English language speaking of one as you. The Universal Council member for United States English, which is a different. Okay, Thomas, I guess it's time for you to go ahead. Thank you, Rick. Good morning, Mr. Keshe. Thomas hier, der spricht aus der Schweiz. It's very interesting to hear all what you told us this morning, but I think we have three enormous problems in Europe and around the world. One is social, one is political, Er sieht drei große Probleme, and one is financial. Sozial, politisch und finanziell. Extreme war on the information side. Wir haben diesen extremen Krieg auf der Informationsseite. America and NATO tries to poke Russia to Die start NATO a war. versucht, Russland We dazu have bringen, einen our Krieg zu zeugen. so-called Khazarian mafia. Haben wir die kasarische Mafia. Oh, we know about all these things. They've been there for centuries. Yes, Mr. Sagt Keshe, Keshe, what bist du I nicht drüber tried die sind to seit ask Jahrhunderten you da. is how are we going about these three things? Because socially, we are at the brink of a revolution. Sozial gesehen sind wir auf we're at the dem brink Übergang of a zur Revolution. full collapse of this credit system, Und because finanziell since sind 100 wir years, kurz vor einem we don't Zusammenbruch. have a sound money system. We have a credit system. Wir And haben then we kein have a gutes social Geldsystem, problem wir haben ein where our Kreditsystem. politicians try to introduce in Europe and America a credit system the way Move they to have. Africa. Move to Africa. No, Mr. Keshe, I don't And want I'm to just, move. I don't want to move everywhere because we are all in the. No, I'm just. We I have was trying to change the position. You see, the whole situation comes out of need. Keshe sagt, die ganze Position All kommt the aus dem positions, Bedürfnis all heraus. the things we have now, politically, groups, mafias, whatever. Alles politische Gruppen, Whatever Mafias, agenda you put it on, egal welche Agenda man comes out drauf of hat, the need. alles kommt aus dem And Bedürfnis this heraus. is where our major problem has been sitting. Und da ist Need. wo das Hauptproblem sitzt, das Bedürfnis. When we change this position of need, then Wenn wir we diese can talk about Position it. des Bedürfnisses ändern, dann können wir darüber sprechen. I think the need, you're absolutely right. But the problem here is that since the 60s, when we had Brzezinski as the man who told the Americans what the goal of the WEF and 300s and the Foreign Relations Committee is, that is a population reduction. And they're presently Thomas sagt, dass das absolutely Ziel ist, on ist die their way Bevölkerungsreduktion. to go to the situation where the population is going to be very, very under pressure because it's going to be reduced in Europe and America. And then we're landing in a sort Besonders of Bevölkerungsreduktion in Amerika und Europa. The way I look at it, Die Art, wie in the Keshe das sieht, West, we have taken charge of birth control in different ways. im for Westen different haben wir reasons. auf unterschiedliche Weise Geburtenkontrolle eingeführt. The lifestyle is changed. Der Lebensstil hat sich geändert. We prefer to have one child and spend everything on it to be a perfect child. Viele bevorzugen ein Kind zu haben und geben alles dem einen Kind und mehr sich selbst geben und man will nicht noch mehr sich um andere kümmern müssen. Und viele der jungen Leute wollen keine Kinder mehr. Das ist eine Art von Geburtskontrolle oder Bevölkerungskontrolle. Das ist gemacht durch Wahl. The injections people received is not by choice. The injection it's a weapon and it's a death injection. Yes, I know, I understand this. Spricht Thomas von der
Todesinjektionen, die verteilt werden und die ja nicht freiwillig sind. Let me put it this way. But the way, if I can explain it in the way we see the Keshe Foundation technology for the space work, so wie wir die Keshe Foundation Technologie für den Weltraum sehen, und wenn man die Schulung über die Seele Mitras versteht, you do not need egg and sperm to create a life. Dann braucht man nicht Ei und Sperma, um ein Leben zu erzeugen. Of the man and a woman. Man benutzt die Seele von Mann und Frau, to create that child in dimension. So the injections um das don't Kind zu count. erzeugen. Das heißt, die Injektionen, die zählen nicht. They can inject you with anything. Die können dich injizieren mit was auch immer sie wollen. You can tune, you can develop. Wenn wir verstehen, dass wir das entwickeln können, eine Struktur, the way the children of Mitra are born, wie die Kinder Mitras geboren werden, you don't need. Dann brauchen wir das nicht. Let them inject as much as they like. Dann sollen sie injizieren, wie viel sie wollen. Let them do. The side effects of this injection to the people is creating a suffering which is absolutely Thomas sagt, out of this world. Dass die Nebenwirkungen ein starkes Leiden verursachen. The people, I know people versteht das. 4 friends, 3 have died because of injection. Es gibt Leute, wo von 4 Freunden 3 an der Injektion gestorben sind. The thing is now is coming back again. You will see this winter, this autumn, the corona mayhem will start with the razzmatazz, bigger than last year. Er sagt, diesen Winter wird die ganze Corona-Geschichte wieder aufgefahren, größer als letztes Jahr. Yes, but we do know that this is the normal flu because the corona doesn't matter what we call it. Doesn't matter what we call it. Keshe spielt keine Rolle, welchen Namen wir dem geben. There is a way. So let me explain to you wir werden das auf eine Weise versuchen, die Kontrolle auszuüben. You and I got the fruit of the people who were pensioners before us. Wir profitieren von denen, die vor uns Pensionisten waren. They build the nations. Die haben gearbeitet, eine Nation aufgebaut. Unsere Eltern haben gearbeitet, ihr Leben lang. And they paid for what we call pensions. Die haben für das bezahlt, was wir jetzt Pensionen nennen, in Westeuropa. And our government, as we heard from the others, wasted the money. Und unsere Regierung haben dieses Geld verschwendet. Bribery, someone went for the wrong things, manches für falsche Dinge oder für Militär oder für Bestechung. Aber nicht für die Pensionen, wofür unsere Eltern bezahlt haben. What you and I paid for. You understand? And now the governments have to pay your parents and me and you in coming to pension. Sorry, the kitty is empty. Jetzt müssen die Regierungen an vielen Pensionen bezahlen, aber das ist We have 2 choices. Die Kasse ist leer. Pay or make sure you are not to pay. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir bezahlen nicht, oder es ist niemand mehr da, den wir bezahlen müssen. That we have accepted because when we die, it doesn't matter anymore. Aber wenn wir tot sind, dann spielt es keine Rolle mehr. In fact, if you look Toten muss man keine Pension zahlen. You are putting all your money, huge amount of money into the pension. Is there? It makes a cumulative increase of whatever. During the time you start from 20 to 60, every 7 years, every 5 years has doubled. But when it comes to you, there is nothing to take. Das, was eingezahlt wurde von 20 bis 60, im Alter von 20 bis 60, hat sich alle paar Jahre verdoppelt. Und es ist trotzdem nichts mehr da, was ausgezahlt wird. So, die Regierungen haben 2 Möglichkeiten. Find a way to term, and because the minute you take the last breath, that pension is a saving for the nation.
In dem Moment, wo man seinen letzten Atemzug genommen hat, muss die Pension nicht mehr bezahlt werden. The pensions, everything is an illusion. For No, let me explain to you please, why when you talk about Mr. Keshe, for 100 years we have a credit system. Thomas sagt, seit 100 Jahren haben wir ein Kreditsystem. It has nothing behind. There is the people. Doesn't matter. There is nothing behind. Mr. Keshe, the people and everybody will have let to me everything. explain to you. Let me explain to you something. Keshe sagt, dass dieses Kreditsystem geholfen hat, um Reichtum zu schaffen. Und es spielt keine Rolle, ob da nichts dahinter steckt. Due to our technology, we get involved, we are part, and we become a structure of the government in one way or another in affecting the energy, affecting the health. Durch die Technologie sind wir involviert, indem wir Obama said, it's the most in allen möglichen Bereichen werden. Known, but we need it. Obama sagte, das ist eine der destruktivsten Technologien, die wir kannten, im Sinne von, dass es das System ändert. Aber wir brauchen es. Man has never had an opportunity like this. Der Mensch hatte bis jetzt noch nie die Möglichkeit. Now you're getting everything in one cycle. What you want? What else do you want? Mr. Keshe, I'm absolutely with you. What your inventions, what your technique, what your things are, they are the solution to the problem. But the governments are not participating in it. That's the problem because the financial mafia. Let me explain to you something. Governments are part of the Keshe Foundation development. We hear from Australia the guys making agriculture. We hear from in Iran or in China, people are making answers, doing things, making money. Australien, They're Iran, paying taxes China or not paying taxes, but they are generating. Systeme. Our way is, I have a very clear understanding and policy in the Keshe Foundation. And I continuously remind the people around. Verständnis zu dieser Situation, wo immer Leute auch dran erinnern. We cannot fight the past. Er sagt, wir können die Vergangenheit nicht bekämpfen, sondern wir können einen neuen Weg setzen und damit die Zukunft verändern. This is how it is, how it shall be, how so sollte es sein. Made to be. We cannot change. And we are können die Vergangenheit nicht ändern. The only thing Keshe Foundation is not on the public television and the rest. Das Einzige, dass die Keshe Foundation nicht in der Öffentlichkeit, im Fernsehen und so weiter gezeigt wird. I was informed that because we keep a track of the growth and the shape of the Keshe Foundation of ours, we passed more or less 500 million people. Ungefähr been around or heard or done with the Keshe Foundation. 1/2 Milliarde Menschen haben bereits mit der Keshe Foundation zu tun. It took Christ 300 years to become even less than a million. We are only 15 years. Yeah. Es hat Christus 300 Jahre gebraucht, um unter 1 Million Leute zu erreichen. Never in the world of man a technology combined has been scuffled so much by collection of governments. Noch nie in der Geschichte ist eine Technologie so weit verbreitet worden. You don't hear any news in Austria or Switzerland or whatever, you don't hear the rest. The institutions, the structure, the mafias have never worked so hard to stop a technology. Die Institutionen, die Mafias haben noch nie so hart gearbeitet, um eine Technologie zu stoppen. Und wir wachsen trotzdem. Don't think that they can stop the technology. Yes, but this technology is going to bring the change. Und diese Technologie bringt den Wandel. In the meantime, there is always a transition time. Es gibt immer eine Übergangszeit. No, absolutely. Es wird nicht von heute auf morgen alles besser sein. The problem I just see is that there is still an enormous amount of people who is absolutely not informed on anything. So we cannot be informed I don't because they don't care. Mr. Keshe, I don't mean that they're not informed. Viele Leute sind nicht informiert. I'm not going into this discussion because we can go for months and months with this. Weil sie sich nicht drum kümmern. Something very simple. We
when the power of this technology fully understood and applied, wenn die Möglichkeit der Technologie voll verstanden und eingesetzt wird, be here to see it in 50 years, 100 years. Absolutely. But it will take its shape, it will take its time. There is a big part of the technology teaching which I'm holding back for years to come in. Das ist ein großer Teil der Schulung, die ich seit Jahren zurückgehalten habe. Wenn ich dieses Wissen veröffentliche, there will be no politician who can stop. Da wird es keinen Politiker geben, der das stoppen kann. Und keine But Finanzorganisation, die das stoppen as a kann. shock into the system? Das wird einen Schock ins System bringen. There'll be another Christ. Das wird dann wie, er wird wie ein neuer Magier gesehen werden. Wie ein neuer Christus. What we've done, let me explain to you. Let me explain to you how hypocrisy works and how everybody cries for something which, if we all seen it, we know what it is. If you can do what I done in the past years with the whole structure with Naomi, it's a major thing to build the brain which is missing gesagt, to wenn go man to walk. das sieht, was er gemacht hat mit Naomi, dass das Gehirn wieder aufgebaut wurde. Das ist etwas, was selbst Christus nicht konnte. Mr. Keshe, well, you see, the problem, no, let me explain to you. I have accepted that needs time. Ich habe akzeptiert, dass es Zeit braucht. Needs time, you accommodate for it. Wenn man akzeptiert, dass manche Dinge Zeit brauchen, dann macht man dementsprechend auch, passt man sich entsprechend an. Airport, waiting for the man to take your flight to understand his life. Doesn't matter if a plane crashes in the airport, if a president comes with the next plane or whatever. I have to take my time till my time comes. Es ist egal, was am Flughafen passiert, nennt er als Beispiel. Man muss seine Zeit warten, bis der Flug startet. Illuminatis, es ist egal, ob Illuminati, Mafias, Masons, Japanese Freimaurer, terrorists and the rest Terroristen, die kommen und gehen. You have to have the patience to do what I did. Man muss die Geduld haben, um das zu tun, was ich getan habe. Slowly. Und die Geduld haben, um es langsam aufzubauen. If you expect just because you bake the cake, you have to eat it today, sorry about that. This cake takes a long time to bake. Das ist, man kann nicht erwarten, man hat jetzt nur, weil man heute einen Kuchen gebacken hat, dass man ihn auch heute essen kann. So we can't change the past. Und wir können die Vergangenheit nicht ändern. To push forward, bring new technologies, wir müssen bring new voranschreiten, neue Technologien bringen, neues Verständnis bringen und durch die neuen Technologien neue Bedingungen bringen. Zeigen, dass man keine Reisepässe braucht, dass man keine Energie durch Gas braucht. Und dann sehen wir, was als nächstes kommt. In an hour and a half, in 2 hours, I'm sitting with the leading governmental European oil corporations and government officials. 2 Stunden treffe ich mich mit einer der führenden europäischen Ölorganisationen, um zu besprechen, wie man das Gasproblem in Europa lösen kann. You walk into somewhere and do it. Why, when we organize the ambassador meeting, ambassadors turn up? Warum treffen Sie sich mit der Keshe Foundation? Wenn wir Botschafter einladen, dann kommen sie. Wenn wir ein Treffen haben mit Botschaftern. We are in the transition of the knowledge and technology, one side by the man himself and one side by the knowledge which is coming up through the teachings and the other things. Einerseits durch das, was durch die Menschen kommt und einerseits durch das, was aus dem Wissen kommt. They're always been there. If we're going to waste our time on it, better don't do anything. Wenn wir so Zeit verschwenden wollen, dann brauchen wir einfach gar nichts tun. Das politische Leben ist Teil der Struktur, die wir bringen. Ich bin in jeder möglichen Form betrogen worden, bedroht worden und ich habe trotzdem nicht aufgehört. Do they stop? No.
Und sie stoppen auch nicht. Would they stop? No. Und die werden nicht Because aufhören. there is still that wife, that mistress, that game for the child to be bought, and it has to be come from somewhere. I know what I was going to show you. I was going to tell you. Just 1 second. I remember now what I wanted to tell you. Jetzt erinnert Herr Keshe sich dran, was er vorhin zeigen wollte. Das ist vorhin, hat er den Faden verloren. Somebody who wants to become a president of a nation. Das ist von jemandem, der Präsident einer Nation werden will. WhatsApp. Eine He Nachricht says, when I'm with the von WhatsApp. parliamentary, Wenn er then mit I dem Parlament can ist, start up for the presidency. And it says, I've written this to you that we need your support to gain jemand a an Herr Keshe political geschrieben, strength. Also we know you dass have sie both in die our nation. Unterstützung von Herrn Keshe wollen für politische Unterstützung. This is from somebody who's going to be a world leader in the coming time. Das ist von And jemandem, has der come to Keshe Foundation in der because we kommenden know we Zeit influence Weltführer sein werden. in political directions. And I can just put the screenshot of it out and delete his name. Ihr könnt den Screenshot davon veröffentlichen und den Namen einfach entfernen. I'm But actually a very positively so thinking person. What I do hope. I don't be positive. We have no choice. The man has Right, got so negative but just to do it. I think the outcome will be positive. What I do hope for your conversations and for your talks with these gas people from Germany, that this company, whoever it is, will be the first domino to fall, where you can Thomas sagt, er hofft, dass diese Treffen, die heute Mr. Keshe, let stattfinden, me say, einer der where ersten you Dominosteine sind, die them fallen. can come to the point where they see your possibilities are such that yes, Mr. Keshe and the Keshe Foundation will bring Germany all the gas it needs. That would be the domino which will then go around the world, because Germany Er hofft, dass would das zu be diesem strong Durchbruch enough führt. to Let me tell you exactly what happened to us in China. It'll Jetzt repeat sagt Herr itself here Keshe, in the West. er möchte erklären, was jetzt They mit denen take the in China technology, passiert they ist. change the name to it, to the Sie German or nehmen die Technologie, ändern Austrian den or a Namen French company that will not show is a Keshe Foundation technology. und werden nicht zeigen, dass es die Keshe Didn't this Technologie happen to ist. us in Iran? Das Didn't ist this im happen Iran to us passiert, in in China China? passiert. Didn't this happen in Fukushima? In Fukushima ist das auch passiert. But how do we get to the point where The point gas is going the to flow point. to No. Germany? The point is, how many people got benefited with what we did in Fukushima? Millions. Millionen haben davon einen Vorteil And gehabt that's von what dem, it was counts. veröffentlicht wurde. Und das ist das, was zählt. Auch wenn sie eine andere Firma und einen anderen Namen Don't expect to draufpacken. receive. We are here to serve. You have not Erwartet yet nicht, um zu understood the empfangen, wir work sind I hier, did. um zu dienen. If it was absolutely. anybody else would have taken the Japanese Prime Minister, Japanese government, with all the documents we have, how we gave everything to them, the sequence of times, and it would have changed. But don't you think that we are now 10 years later, we have so many more people in the world which would see what the Keshe Foundation. Well, it doesn't matter. It doesn't matter. Oh, I think that would matter if the gas flows to Germany. Tomorrow they forget. Next year nobody will remember. Nobody who speaks about Fukushima now is history. Inzwischen spricht keiner mehr über Fukushima mehr. Gas technology is used in the station. Jeden Tag wird die Keshe-Technologie benutzt. Aber solche Ereignisse wie Fukushima, das ist einen Tag später wieder vergessen. How everything was curtailed to the benefit of Japanese. The prime minister now is in a coffin. I see. Do you know, if you understand Japanese culture, do you know what a shameful way he has died? That's why he was killed that way? Ja, japanische Premierminister ist in deren Kultur auf eine sehr schändliche Art gestorben.
as I said, I wrote into one of the communications of the Keshe Foundation. No one did more harm to Keshe Foundation than him. Niemand hat mehr Schaden der Keshe Foundation angerichtet als er. Technology is there. It's come from Iranian nuclear physics. Have solved the problem in Fukushima. Do you know what changes would have brought for us internationally? The rest of the technology would have been accepted. Recently, we found that one of our innermost people with us was working with them. We couldn't see. Einer unserer Mitarbeiter hat mit denen gearbeitet, was wir erst vor kurzem erfahren haben. So it's irrelevant. The point is, the technology saved a lot of lives. A lot of fathers and mothers with the radiation are alive. A lot of farmers in Japan have managed to control. Die Hauptsache ist, es wurden viele Leben gerettet. Not to count how much good we did and what is our next step. Und nicht um zu zählen, wie viel Gutes wir getan haben und ja, letztendlich, ob es an die Öffentlichkeit kommt. This is what it is. I wonder how many of you knowledge seekers will be part of this change we asked for today. I promise you, none of you will do it. Ich frage mich, wie viele von euch Teil sein werden von dem Wandel, den wir heute besprochen haben. All of you will buy it. Keiner wird sich freiwillig beteiligen, aber wenn wir das für einen bestimmten Preis angeben, dann will es jeder haben. And this is the problem with your knowledge seekers. Und das ist das Problem mit den Wissenssuchern. I would like to finish this discussion, please. Right. Just thank you very much. I just wanted to tell you. Thank you very much. Hello, can you hear me? Yes, I just muted him if we want to end the discussion now. Yeah, we are nearly about 1 o'clock. I have a meeting in an hour or so. Thank you very much for today. We leave the structure as it is. You can invite your all leaders to go through the process of the enhancement unit. And we set up the scene for the next step to see what it is and how it is. And how the structure of the work works, and we see how everything will come together. We hope we have success with the what we call the gas people of the Western Europe in the coming hours and days, and we hope the knowledge seekers understand what is to come. Thank you very much today. Wir hoffen, dass die Wissenssucher verstehen, was kommen very soon, by next week or so. And as I said to Rick before, we do so much test in the Keshe Foundation at the moment that wir testen so viel in der Keshe Foundation. Testimonials to be, what do you call it? The testimonials from flights on every second Monday of the month, which gives us a lot of, von den Flugsitzungen, die wird es jeden zweiten Montag geben. Trying to show, we put the testimonials at the beginning. You've seen it, and you see more and more what happens. If, as I said, we have to make every one of you to understand. And for most of you to realize this system is a life system in which and carries the information and knowledge of the humanity in one way or another. Dieses System hier trägt dieses Wissen der Menschheit auf die eine oder andere Weise. And we carry on doing it. If I have to entice you by, if you come in, your cancer will go. If you come in, you see your grandpa. And if you do this and that, this is something that you have to decide, not us. Do you really want to get rid of that cancer? Man muss für sich selbst entscheiden, ob man gelockt werden muss mit irgendwelchen Berichten. But if you're there to see the change, to bring the change for the next cycle, it's there to be. Aber wenn man kommt, um Teil zu sein, um den nächsten Zyklus zu bringen, dann ist das System dafür ein. What do you call it? Those of you support the foundation for the what we call the energy unit, the new gas unit which we put out, and the rest of it is all we do to do. We do our part. We're doing our part to the best of our ability. Thank you very much, Rick, and we'll see you shortly.
hopefully by next week. Great. Thank you very much, Mr. Keshe, for the 441st Knowledge Seekers Workshop here on Thursday, July 14th, 2022. 441. Knowledge Seekers Workshops heute am Donnerstag, den 14. Juli 2022. Public Teaching Workshop will be on Tuesday coming up. Nächste öffentliche Workshop wird July 19th Dienstag sein, the One der Nation, 19. One Planet, Juli mit One dem Race Ein for Planeten, World eine Peace, which starts at Rasse, ein 4 Planet, p.m. Workshop, Central European Universal Time. Council Workshop. And I think there's something else I'm forgetting to announce probably, but I think we're good for that. Thank you everybody for attending today and for your questions and comments. And we'll see you in the next public teaching bis zum workshop. nächsten Mal. Okay, thank you again, Mr. Keshe. And bye everyone. We'll go out with the musical version of the Flight Enhancement Spaceship Unit. And we'll see you later.